ஸோ முதல்ல நான் ஏஜென்ட்டாக கொடுத்துறேன் என்னென்னலாம் படிக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ரைட்? ஸோ டு ஸ்டார்ட் வித் இனிஷியலாக நான் பேசிக் ஐடியாஸ் தான் கொடுப்பேன். பட் ப்ரீஃபாக படிக்க போகிறது என்ன அப்படின்னா கண்டக்ஷன், கன்வெக்ஷன், radiation, and we will be dealing with heat exchangers also. Okay, so இந்த நாலு ஏரியா தான், ரைட்? அண்ட் இதில் வந்து ரொம்ப லைக் வெயிட்டேஜ் ஜாஸ்தி அண்ட் ஆல்சோ த டாபிக் வைஸ் லென்த்தி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து கண்டக்ஷன் தான். ஆல்மோஸ்ட் 50% ஆஃப் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் வந்து கண்டக்ஷன். ஓகே, பேலன்ஸ் 50% தான் வந்து இந்த 3 டாபிக், ரைட்? And but the thing with gate exam is it's not like conduction weightage ஜாஸ்தி அப்படின்றனால இப்போ ரீசெண்டாக இருக்க பேப்பரில் கண்டக்ஷனுக்கு நிறைய கேட்குறாங்க அப்படின்லாம் சொல்ல முடியாது. தே ஆர் மேக்கிங் இட் லைக் ஒரு கொஷின் ஒரு டாப்பிக்லேருந்து கேட்டுடுறாங்க. ஓகே, 2023 அப்படி தான் ஆச்சு. 2024 எக்ஸாக்டாக ஒரு கொஷின் ஒரு டாப்பிக்கான்னு தெரியல. பட் 2024 வந்து நம்பர் ஆஃப் கொஷின்ஸ் ஜாஸ்தி லாஸ்ட் 2 years, போத் 2023 and 2024. பட் 2023 2024க்கு முன்னாடி எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் வந்து கொஷின்ஸ் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருந்துச்சு. நம்பர் ஆஃப் கொஷின்ஸ் கம்மி தான், ஒரு 3 மார்க் 4 மார்க் தான் கேட்பாங்க. பட் இந்த 2 வருஷம் வந்து இட் ஹாஸ் இன்க்ரீஸ்டு டு லைக் ஒரு 7-8 மார்க்ஸ் வரைக்கும் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. பட் ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சில ஏரியாஸ் வந்து லென்த்தியாக இருக்கும், ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர்ஸ் கொஞ்சம் லென்த்தியாக இருக்கும், ரேடியேஷன் உங்களால் ஈஸியாக அட்டன் பண்ண முடியும். கண்டக்ஷன் சில ஏரியா லென்த்தியாக இருக்கும், சில ஏரியா ஈஸியாக இருக்கும். நான் வந்து எது என்னென்ன ஏரியான்றது when we are starting the topic that time I will say. Okay. And book, if you need any book for reference, then either it has to be Sengel அப்படி இல்லைனா வந்து இன்க்ரோபேரா. செஞ்சல் வேர்டிங்ஸ் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு. ஓகே, அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு வேர்டிங் செஞ்சலில் ஈஸியாக இருக்கும். இன்க்ரோபேராவில் நீங்கள் பேசிக்காக லைக் இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா வேர்டிங்ஸ் கொஞ்சம் கஷ்டம். அது கொஞ்சம் டைம் ஆகும், கொஞ்சம் பொறுமையாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். பட் எனிவேஸ் இந்த 2 புக்குமே வந்து உங்களுக்கு இப்போ தேவைப்படாது. ஓகே, உங்களுக்கு ஒன்ஸ் நீங்கள் இன்டர்வியூ ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிக்க போறீங்க அப்படின்னா 2 புக்கில் ஏதாவது ஒரு புக்கு வந்து ரெஃபரன்ஸுக்கு எடுத்துக்கோங்க, ரைட்? எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ, கேட் எக்ஸாம் இல்லை பார்க் எக்ஸாம், இஸ்ரோ எக்ஸாம், வாட் எவர் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூக்கு என்ன தேவையோ அதை வந்து கிளாஸில் டிஸ்கஸ் பண்ணுறதே போதும். அது இல்லாமல் நீங்கள் பேசிக்காக பண்ண வேண்டிய விஷயம் தான் ப்ரீவியஸ் கொஷின்ஸ். ஓகே, அதுக்கப்புறம் கிளாஸ் ரூம் ஒர்க் புக், லைக் நாளைக்கு நான் 4 அடி கொடுத்துருவேன், இன்னைக்கு எனிவேஸ் தேவைப்படாது. கிளாஸ் ரூம் ஒர்க் புக் அண்ட் தென் யூ நீட் டெஸ்ட் சீரீஸ். ஓகே, இது 3 தான் மேஜர். ஒன்ஸ் ஆஃப்டர் வாட் எவர் யூ ஆர் லேர்னிங் இன் கிளாஸ் இது 3 நீங்கள் யூஸ் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். அண்ட் ஷார்ட் நோட்ஸ் எடுக்கிறத பற்றிலாம் நான் முன்னாடியே சொல்லியிருந்தேன். அதில் ஏதாவது கொரீஸ் இருந்ததுன்னா நீங்கள் அப்புறமா கேளுங்க. ஓகே, நான் ரெஃபரன்ஸ் ஏதாவது காட்டுறேன். ஷார்ட் நோட்ஸ் கால்குலஸ் அட்டன் பண்ணுவாங்க, கால்குலஸ் ஷார்ட் நோட்ஸ் எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டிங்கல்ல, எடுக்க ஆரம்பிக்கலன்னா எடுக்க ஆரம்பிச்சிருங்க, தட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஏன் ஷார்ட் நோட்ஸ் இப்போவே எடுக்கணும்னா இப்போ நீங்கள் எடுக்காமல் விட்டீங்க அப்படின்னா அது பைலப் ஆகிடுச்சுன்னா எடுக்க முடியாது. ஓகே, 2 சப்ஜெக்ட் 3 சப்ஜெக்ட் பைலப் ஆச்சுன்னா ஷார்ட் நோட்ஸ் அதுக்கப்புறம் எடுக்கவே மாட்டீங்க. அது வந்து ஃபைனலாக வந்து இதெல்லாம் வந்து எக்ஸாம்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஆப்வியஸ்லி ஷார்ட் நோட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஒரு செட் இன்டர்வியூக்கு யூஸ் ஆக போகிறது கிடையாது இன்டர்வியூக்கு. பட் ஆனால் எக்ஸாம்ஸ்க்கு இதெல்லாம் ரொம்ப எசென்ஷியல். நீங்கள் எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி நாள் வந்து கம்ப்ளீட்டாக எல்லாத்தையும் ரிவைஸ் பண்ண முடியாது. ஷார்ட் நோட்ஸ் இருந்தால் ரொம்ப ஈஸியாக ரிவைஸ் பண்ணிடலாம், ஒரு 1 வீக் முன்னாடி 2 வீக்ஸ் முன்னாடிலாம், ரைட்? இதுதான் எசென்ஷியல். அண்ட் இது நீங்கள் முடிச்சுட்டு நீங்கள் பண்ணுற மிஸ்டேக்ஸ் எல்லாத்தையும் மறுபடியும் ஷார்ட் நோட்ஸில் அப்டேட் பண்ணணும். ஓகே, வாட் எவர் த மிஸ்டேக்ஸ் யூ ஆர் டூயிங் யூ ஆர் கோயிங் டு அப்டேட் பேக் இன் ஷார்ட் நோட்ஸ். பண்ணுற மிஸ்டேக்ஸ் அப்புறம் புதுசாக ஏதாவது லேர்ன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதையும் வந்து திரும்ப ஷார்ட் நோட்ஸில் அப்டேட் பண்ணணும். இதுதான் ப்ரொசீஜர், பேசிக் ப்ரொசீஜர் இவ்வளோ தான். ஓகே, இது இல்லாமல் இன்பிட்வீன் எங்கேயாவது ஸ்டக் ஆனீங்க அப்படின்னா நான் இப்போ சொல்கிறேன் என்ன தேவைன்னு சொல்லிட்டு. ஓகே ஓகே ரைட், அதெல்லாம் பெருசாக டிஸ்கஸ் பண்ண வேண்டியது இல்லை டாபிக் வைஸ். ஸோ வாட் வி ஆர் கோயிங் டு டூ இஸ் பிஃபோர் என்டரிங் இன் டு த சாப்டர் கண்டக்ஷன், கன்வெக்ஷன், ரேடியேஷன் தனித்தனியாக ஒரு சாப்டர் என்டர் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி 3 லைக் வாட் ஆர் ஆல் த டிஃப்ரெண்ட் மோட்ஸ் ஆஃப் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர், கண்டக்ஷன், கன்வெக்ஷன், ரேடியேஷனோட ஒரு பேசிக் ஐடியா மட்டும் பார்த்துடலாம். நம்ம என்னென்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டக்ஷன்னா என்னது அண்ட் வாட் இஸ் த கவர்னிங் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் அ கண்டக்ஷன். ஓகே, and what is convection, what is the governing equation of convection, what is radiation, what is the governing equation of radiation. அதுக்கப்புறம் இந்த 3 டாபிக்கோட சில சாலியன்ட் ஐடியாஸ் மட்டும் தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இனிஷியலி. ஓகே, தட் மைட் கோ ஃபார் ஒரு 2 hours 2.5 hours அது மட்டும் தான் போகும். அதுக்கப்புறமா தான் we will be starting with conduction chapter. ஓகே, டாபிக்ஸ் வேணும்னா you can note down. And weightage நான் சொன்ன மாதிரி ரீசென்ட்லி they are asking more questions. ஸோ 6 marksலேருந்து 8 marks வரைக்கும் வரும்.
and it's one of the very smallest chapter, smallest subject. Okay, ரொம்ப சின்ன subject, ஆனா வந்து they are asking good number of questions from this. Before proceeding, before moving forward, what is the basic difference between heat transfer and thermodynamics? I'm very sure that thermodynamics you would have discussed in your what is that, your college, right? Third semester வரும். So what is the basic difference thermoக்கும் heat transferக்கும் உள்ள ஒரு key difference? அது thermoல ஜெனரலா நம்ம என்ன ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம்னு மட்டும் யோசிச்சு சொல்லுங்க. if suppose ஃபர்ஸ்ட் லா செகண்ட் லால நம்ம என்ன ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம்? ஹீட் எப்படி ஒர்க்கா கன்வெர்ட் பண்றதுன்றது நம்மளோட ஓவரால் தெர்மோடைனமிக்ஸோட ஒரு எய்ம். ஓகே, ஸோ அதாவது என்னோட லோ கிரேட் எனர்ஜி ஹை கிரேட் எனர்ஜியா கன்வெர்ட் பண்ணும், ரைட்? அது இல்லாம எதை ஃபோக்கஸ் பண்றோம் ஆக்சுவலி? தட் இஸ் கரெக்ட், தட் இஸ் எய்ம். பட் அந்த எய்முக்குள்ள நம்ம எதை ஃபோக்கஸ் பண்றோம்னு கேட்குறேன். I will just give you an idea. Suppose if this is a PV diagram, okay, but you don't need to know, அதாவது எல்லாமே தெரியணும்னு அவசியம் இல்லை, ஜஸ்ட் ஒரு கம்பேரிசனுக்காக மட்டும்தான். Okay, suppose if the process is happening like this, let us suppose. Okay, so what is happening? Pressure is decreasing from P1 to P2 and volume is increasing from V1 to V2. Okay, so இது ஒரு state. Okay, this is one state. Corresponding to this state, we will be having some volume and then some pressure, right? And similarly, this will be having some volume and some pressure. இந்த ஸ்டேட்ல இருந்து இந்த ஸ்டேட்டுக்கு நான் ரீச் ஆகணும்னா, ஒரு ஸ்டேட்ல இருந்து இன்னொரு ஸ்டேட்டுக்கு நான் ரீச் ஆகணும். இந்த ஸ்டேட்டுக்கு யூனிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கும், ப்ரெஷர் இருக்கும், வால்யூம் இருக்கும், டெம்பரேச்சர் அண்ட் வாட் எவர், என்தால்பி, என்ட்ரோபி, எவ்ரிதிங். அதே மாதிரி இந்த ஸ்டேட்டுக்கு இட் வில் பி ஹேவிங் சம் யூனிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். ஓகே, ஸோ ஒரு ஸ்டேட்ல இருந்து இன்னொரு ஸ்டேட் மாறுறது, தட் இஸ் ஐம் சேஞ்சிங் ஃப்ரம் ஒன் ஸ்டேட் டு அனதர் ஸ்டேட் இன் த சென்ஸ் ஈவன் இஃப் ஒன் ப்ராப்பர்ட்டி சேஞ்சஸ், ஏதாவது ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி சேஞ்ச் ஆனாலும் ஸ்டேட் மாறிடுச்சுன்னு அர்த்தம். ஓகே, ஒரு ஸ்டேட்ன்றது கண்டிஷன். ஓகே, லைக் வி வில் பி ஹேவிங் த ஐடியா, லைக் மோர் டீடைல்ட் ஐடியா when you go for thermodynamics. ஓகே, ஸோ அந்த பர்டிகுலர் கண்டிஷன், இந்த கண்டிஷன்ல இருந்து இந்த கண்டிஷனுக்கு சேஞ்ச் ஆகணும்னா ஏதாவது ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி மாறினாலே ஸ்டேட் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். இங்க ஆக்சுவலி ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டி மாறி இருக்கு. ஓகே, வால்யூம் மாறி இருக்கு, ப்ரெஷரும் மாறி இருக்கு, ரைட்? And obviously temperature would have also changed, or else temperature constant ஆக இருக்கலாம், it doesn't matter. பட் ஆனால் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியாவது சேஞ்ச் ஆகணும், சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு, ஸ்டேட் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. இப்போ இந்த ஸ்டேட்ல இருந்து இந்த ஸ்டேட்டுக்கு நான் சேஞ்ச் பண்ணணும்னா இந்த ப்ராசஸ் அப்ப என்னென்ன எனர்ஜி இன்டராக்ஷன்லாம் நடக்குது? வாட் ஆர் ஆல் தி எனர்ஜி இன்டராக்ஷன்ஸ் which is happening when I want to change from one state to another state? The change of state is nothing but process. Okay, change of state is nothing but a process. So for a process to happen, what are all the energy interactions happening? Energy interaction, when it comes to what is that? When it comes to thermodynamics, it's going to be only thermal energy, that is heat and then work. Okay, so இந்த ரெண்டு இன்ட்ராக்ஷனும் எனர்ஜி இன்ட்ராக்ஷனும் என்ன மாதிரிலாம் நடக்குது? நான் வந்து சிஸ்டமை கம்ப்ரெஸ் பண்றேன்னா, அதாவது ஒர்க் வந்து சிஸ்டம் ஐம் டூயிங் ஒர்க் ஆன் த சிஸ்டம் ஆர் த சிஸ்டம் இஸ் டூயிங் ஒர்க், இல்லை எனக்கு ஹீட் கிடைக்குதா, இல்லை நான் ஹீட் சப்ளை பண்றேன்னா, அது மட்டும் தான் நான் ஃபோக்கஸ் பண்ண போறேன். என்ன மாதிரி எனர்ஜி இன்ட்ராக்ஷன் நடக்குது, சப்ளை பண்ற நம்ம கொடுக்குறோமா இல்லை கிடைக்குதா, தட்ஸ் தி பேசிக் ஐடியா. அது மட்டும் தான். ஓகே, வெதர் ஐம் கிவிங் ஆர் ஐம் கெட்டிங். ஓகே, அது ப்ராசஸா இருக்கலாம், இல்லை சப்போஸ் இஃப் த ப்ராசஸ் ரிப்பீட்ஸ், சாரி நாட் ப்ராசஸ் ரிப்பீட்ஸ், suppose if it is changing from 1 to 2 and again if it moves from 2 to 1, it is nothing but cycle. Okay, it's nothing but cycle. So like the initial state and final state same ah irundha, it is cycle. So the process ah irukkalam, cycle ah irukkalam, whatever, but அந்த particular change of state அப்ப என்ன எனர்ஜி இன்டராக்ஷன் நடந்திருக்கு அதுதான் மெயினா ஃபோக்கஸ் பண்ண போறேன். அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் லா, செகண்ட் லா and what is that? ஜீரோத் லா வந்து பேசிக் ஐடியா ஆஃப் டெம்பரேச்சர் மட்டும் தான் கொடுக்கும். And then regarding the concepts related to entropy, எல்லாமே வந்து அதை பத்தி மட்டும் தான் மேஜரா பார்க்க போறோம். ஓகே, ரைட். Now that's fine. How much ன்றது நம்ம பார்த்துருவோம். For example, we will take one example. During this process, let us suppose it is an expansion process. So you consider I am supplying some 100 kilojoule of heat. Okay, 100 kilojoule நான் சப்ளை பண்றேன் ஸ்டேட் 1ல இருந்து ஸ்டேட் 2 மாறதுக்கு. And when I am doing it, I am getting some 80 kilojoule of work. Just I am giving you some example, okay, random example.
ரைட். 100 கிலோஜூல் ஹீட் நான் சப்ளை பண்ணிட்டு 80 கிலோஜூல் ஒர்க் எனக்கு கிடைச்சிருக்கு. பேலன்ஸ் 20 வந்து இன்டர்னல் எனர்ஜியா ஸ்டோர் ஆகும். அகைன் அதுவும் நம்ம அப்புறமா டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் வாட் இஸ் மீன் பை தட். பட் த ஐடியா ஹியர் இஸ், இது நான் சப்ளை பண்ணிருக்க எனர்ஜி, இது வந்து எனக்கு கிடைச்சிருக்க எனர்ஜி, த திங் விச் ஐ ஹவ் காட் இந்த ஸ்டேட்ல இருந்து இந்த ஸ்டேட் மாறும்போது, ஓகே, அதை பத்தி மட்டும் தெர்மோடைனமிக்ஸ் சொல்லுவோம். கம்மிங் டு ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர், what should be the rate at which I should supply the heat? ஒரு செகண்டுக்கு எவ்வளவு ஹீட் நான் அனுப்பணும்? நான் மொத்தமா 100 கிலோஜூல் அனுப்பிச்சிட்டேன், ஒரு ஸ்டேட்ல இருந்து இன்னொரு ஸ்டேட் மாறிடுச்சு. ஓகே, பட் மொத்தமான கம்ப்ளீட்டா 100 கிலோஜூல் நான் ஒரு செகண்டுக்கு அனுப்பனா, இல்லைன்னா ஒரு செகண்டுக்கு 20 கிலோஜூல், whether will I send 20 kilojoule per every second, or will I send 10 kilojoule per every second, or will I send 5 kilojoule per every second? What should be the rate at which the heat has been? What should be the rate at which the heat has been transferred? ஹீட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம டெல்டா யூஸ் பண்ணுவோம். அகைன் அது ஏன்றதை நான் அப்புறமா சொல்றேன். ஓகே, ஸோ ஜென்ரலி ப்ராப்பர்ட்டிஸ்னா ஐ வில் யூஸ் டி, ஹீட்னா டெல்டா. ஓகே, ஜஸ்ட் கீப் திஸ் இன் மைண்ட், we will see that later why. ஓகே, ஸோ அரல்ஸ் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபரை பொறுத்த வரைக்கும் Q, லைக் தெர்மோடைனமிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இட்ஸ் கோயிங் டு பி Q டாட் in the sense it's going to be kilojoule per second. ஒரு செகண்டுக்கு எவ்வளவு ஹீட் சப்ளை பண்றீங்க. பட் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பொறுத்த வரைக்கும் நான் Q மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுவேன். Qன்னு யூஸ் பண்ணாலே அது வந்து ரேட் ஆஃப் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் தான். So when it comes to heat transfer, we are not going to majorly focus on this. We are going to focus on how much is the heat you are going to supply per every second. Okay, so ஒரு செகண்டுக்கு எவ்வளவு ஹீட் சப்ளை பண்றீங்கன்றது தான் இங்க ஃபோக்கஸ் பண்ண போற ஏரியா. ஓகே, ரைட். அதாவது மேஜர் கன்சர்ன் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, தெர்மோடைனமிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் டைம் காம்பனண்ட்டை பத்தி நம்ம பெருசா ஃபோக்கஸ் பண்ண மாட்டோம். இங்க வந்து டைம் காம்பனண்ட்டை ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம். டைம் ஒரு வேரியபிளா எடுத்து டைமை பொறுத்து எப்படி வேரி ஆகுதுன்றதை நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, அதர் தென் திஸ் இது ஒரு பாயிண்ட். அண்ட் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபரோட எய்ம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, there are two things. ஒன்னு வந்து obviously to find out the rate of heat transfer. ரேட் ஆஃப் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கண்டுபிடிக்கிறது என்னோட ஒரு ரெக்குவயர்மெண்ட், ஒரு எய்ம்ன்ற மாதிரி. அண்ட் அனதர் எய்ம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் ப்ரொஃபைல். ஓகே, என்னோட டெம்பரேச்சர் எப்படி வேரி ஆகுது? ஐ வில் கிவ் யூ ஒன் எக்ஸாம்பிள். சப்போஸ் இஃப் ஐ டேக் just consider that this is that wall, and the wall outside temperature some 30 degrees Celsius. Inside we are trying to maintain it at 24 degrees Celsius, and outside it is 30. So what will happen? We are trying to maintain with the help of air conditioner. Outside on the 30. Whenever there is a temperature difference, the heat is going to flow. Okay, so heat will be flowing from 30 degrees Celsius to 24 degrees Celsius through this wall. Okay, so wall மூலமா வந்து flow ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கு. Right. And it is flowing through wall, right? It is transferring through wall. This phenomena is convection. We will see what I mean by that. Okay, இப்போதைக்கு அதை பத்தி worry பண்ண வேணாம், but it is convection. And in the atmosphere ஏருக்கும் இந்த சர்ஃபேஸுக்கும், ஓகே, அட்மாஸ்பியர் ஏருக்கும் இந்த சர்ஃபேஸுக்கும் நடக்கிறது வந்து கன்வெக்ஷன். அண்ட் அகெயின் இன்சைடு சர்ஃபேஸுக்கும் இன்சைடு ஏருக்கும் நடக்கிற what is that, the mode of heat transfer is nothing but convection. We'll focus on that later, but இப்போ நான் I'm just going to give you an idea what we are going to do. What we are going to do is, I'm very sure that this surface will be having a different temperature. Let us consider that it is having a temperature of some 29 degrees Celsius. Outside surface, inside surface 24 degree எடுக்க முடியுமா? ஏரோட டெம்பரேச்சர் வந்து 24 எடுத்திருக்கேன். இன்சைட் சர்ஃபேஸ்னா இந்த சர்ஃபேஸோட டெம்பரேச்சர் என்ன இருக்கும்? 24. 24ஓட கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா இருக்கும். ஆப்வியஸ்லி 24ஓட கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா இருக்கும். ஏரோட டெம்பரேச்சர் 24, ஸோ அதோட டெம்பரேச்சர் அதை விட கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். மேபி வி கேன் டேக் சம் 26 டிகிரி செல்சியஸ். ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த 29 டிகிரி செல்சியஸ் இஸ் மை டெம்பரேச்சர் ஹியர், அண்ட் திஸ் இஸ் மை டெம்பரேச்சர் ஹியர். அண்ட் ஹவு வி ஆர் கோயிங் டு கனெக்ட் திஸ் டு, எந்த மாதிரி நம்ம கனெக்ட் பண்ண போகிறோம்? தட் இஸ் நத்திங் பட் டெம்பரேச்சர் ப்ரொஃபைல். ஸோ டெம்பரேச்சர் ப்ரொஃபைல்னா என்னோட டெம்பரேச்சர் டைரக்ஷனை பொறுத்து எப்படி வேரி ஆகுது. How temperature is varying with respect to direction. That is our aim. Okay, that is our second aim. So temperature profile கண்டுபிடிக்கணும், variation of the temperature, and I need to focus on finding out the rate of heat transfer. Okay, right.
தெர்மோல ஏம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லோ கிரேட் எனர்ஜியை ஹை கிரேட் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணணும். அண்ட் அதை ஃபோக்கஸ் பண்ண போகிறது எனர்ஜி இன்ட்ராக்ஷனை மட்டும். ரேட்டை வந்து பெருசாக ஃபோக்கஸ் பண்ண மாட்டோம். சில ஏரியாவில் ரேட்டும் வரும், ஸ்டெடி ஹீட் ஃப்ளோலாம் ரேட்டை யூஸ் பண்ணுவோம். பட் ஆனால் வந்து வி ஒன்ட் பி தட் மச் ஃபோக்கஸிங் ஆன் இட். ஜஸ்ட் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபரோட ஒரு ஹெல்ப் எடுத்துட்டு அதோட அதை விட்டுருவோம். ஓகே, ஜஸ்ட் ரைட் டவுன். யூ டோன்ட் நீட் டு புட் எனி ஹெட்டிங். நான் வரும் டிக்டேட் மட்டும் பண்ணுறேன், நோட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ஹெட்டிங்லாம் எதுவும் இல்லை, ஜஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரோ. ஓகே, இன்ட்ரோடக்ஷன். Thermodynamics deals with the amount of heat transfer. Thermodynamics deals with the amount of heat transfer and makes no reference to how long the process occurs. Full stop, continue. The rate of heat transfer and temperature variation with time is dealt in heat transfer. The rate of heat transfer and temperature variation with time is dealt in heat transfer. Temperature variation with time. Full stop, continue. Thermodynamics does not include time as a variable. Thermodynamics does not include time as a variable, whereas in heat transfer, time is included as a variable. Whereas in heat transfer, time is included as a variable. Just keep this in mind. Heat transfer la na Q nu use pannale adu vandu kilojoule per second da. Kilojoule per second or kilojoule per second is nothing but kilowatt. Okay, thermodynamics la Q dot use panna da heat transfer rate. Inge Q nale heat transfer rate da, rate of heat transfer kilojoule per second. If you know anything about conduction, you can share. Conduction na enna and conduction பத்தி ஏதாவது தெரிஞ்சா சொல்லலாம். Heat transfer through substance to another substance is ரொம்ப வேகான definition. Object to object. That is the reason why the heat transfer is happening. Conduction நடக்கிறதுக்கான reason. எனக்கு இன்னும் ப்ரிசைஸான டெஃபினேஷன் வேணும். கண்டக்ஷன்னா என்ன அப்படின்றது. பட் இட்ஸ் ஃபைன், தட் இஸ் ஃபைன் ஆக்சுவலி, த மாலிகுலர் கொலிஷனால நடக்கிறது. பட் ஸ்டில் ஐ வாஸ் எக்ஸ்பெக்டிங் சம்திங் எல்ஸ். ஒரு ரொம்ப காமனான ஒரு ஆன்சர் வரும், அந்த ஆன்சரே வரல. எஸ், சொல்லுங்க கொஞ்சம் சத்தம். கான்டாக்ட், two objects when they are in contact. Okay, that is actually fine, they have to be in contact. Free electrons nalaya. Okay, I will explain it anyways.
Okay, but all the answers are right, but எனக்கு ஒரே ஒரு பாயிண்ட் வரல. கண்டக்ஷன் நடக்கணும்னா எனக்கு என்ன மீடியம் இருக்கணும்? அந்த ஒரு ஆன்சர் தான். Solid medium. That is what I need. Conduction நடக்கணும்னா I need a solid medium. Yeah, that is. I'm just asking. அதான் நான் கேட்குறேன். Just asking whether conduction will happen only in solid அப்படின்றது தான் question. But it is not. Conduction நடக்கணும் அப்படின்னா the medium should be stationary. Okay, the medium should be stationary. ஏதானே? Yeah, ஏதான். இல்லை. If the medium is stationary, then the heat transfer which is happening through the medium is conduction. Okay, so conduction na vandu it's a basic mode of heat transfer. Conduction oda extension da convection. Okay, the solid ah irundhalum seri, gas ah irundhalum seri, liquid ah irundhalum seri, stationary ah irundu temperature difference nala, obviously because of the temperature difference only heat transfer is going to happen. So because of the temperature difference, if the heat transfer happens through a stationary medium, it is conduction. Okay, the medium can be solid, gas, liquid. When liquid and gas flows, when liquid and gas moves, that will become convection. Move ஆக ஆரம்பிச்சுச்சுன்னா அதோட பேர் convection. So conduction ஓட enhancement தான் convection. Okay, so conduction நான் enhance பண்றேன். So convectionல obviously என்னோட heat transfer rate ஜாஸ்தியா இருக்கும், because I'm enhancing the medium by allowing the gas or liquid to move. Okay, allowing it to flow. Okay, right. So I said that it is going to happen through a stationary medium. I will explain about that. I will explain about this. We will take some examples. I will take an example, another example also. The most common example. Okay, we'll start with the first one. First, conduction in solids. So coming to solids as concerned, how the heat transfer is going to happen by conduction, by the mode of conduction. It is either going to happen by lattice vibration. Okay, lattice na? See, again, regarding lattice, you will be understanding it more when you go for material science. What is that? It's a crystal structure. Crystal structure, ana lattice na நம்ம அந்த atoms consider பண்ண மாட்டோம். You will get to know about this. But basic idea na it's a crystal structure. So எந்த ஒரு மெட்டீரியல் எடுத்தாலும் அந்த மெட்டீரியலுக்கு ஒரு some type of lattice will be there. Okay. So in the lattice vibrate ஆகறனால, suppose இதோட temperature T1, இந்த surface ஓட temperature T2 னா lattice ஓட vibrationனால ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு energy carry பண்ணிட்டு போகும். இங்க energyன்றது heat energy. Okay, the thermal energy which is carried from one end to another end. That is one way. ரெண்டாவது way என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா free flow of electrons. Okay, electrons ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு flow ஆகி heat thermal energy carry பண்ணிட்டு போகும். That's going to happen in solids. Okay, and obviously this is going to happen when there is a temperature difference. Temperature difference illa appadina vandu heat transfer nadakadu, and when the temperature difference exists, then the heat transfer is going to happen either through lattice vibration or free flow of electrons. I will be calling it as conduction in solids. Example I have given you. For example, here I am heating it. Okay, I am supplying some heat. Just taking some water or something in a container, and obviously water or temperature increase agum. In the phenomena enadhu inga na heat pandradanaala water, this any idea? Water in a bowl and I am heating it. It's a convection, but it's a special type of convection. There is a name for it. It is boiling. Okay, boiling, but to be precise, it is cool boiling. Okay, mottama eduthu ஒரு இடத்துல ஸ்டோர் பண்ணி நான் ஹீட் பண்ணேன்னா அது cool boiling சொல்லுவோம். Flow ஆக விட்டு ஹீட் பண்ணேன்னா that is flow boiling. Okay, we will discuss about that when you go for convection. Okay, so as of now, இங்க இருந்து இங்க எப்படி heat transfer ஆகுதுன்றதை நம்ம பார்க்க போறது இல்ல. What we are going to focus, if suppose the temperature of the water has increased. Okay, இங்க water ஓட temperature increase ஆயிடுச்சு, இங்க atmospheric temperature இருக்கு. So obviously there will be vibration of lattices and there will be electron flow. So the heat will get transferred from this end to this end. So in the end of the temperature increase agum. Okay, right, that is one. Conduction through solids. Now conduction through liquids and gases. Okay, conduction through liquids and gases. The question is, sir, how conduction can happen in liquid and gases? Because liquid and gas flow ஆயிட்டே தான இருக்கும், and there is a possibility for liquid and gas to be in stationary also. But
liquid and gasesல convection நடக்க போறதுக்கான main reason என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா collision, molecular collisions. So ஒரு molecule இன்னொரு moleculeோட collide ஆகும்போது, ஒரு molecule இன்னொரு moleculeோட collide ஆகும்போது, the heat is going to get transferred from one point to another point. Okay, right? And the example I am giving you there, right? We will see that. Suppose consider that the molecules which are present very close to the topmost surface. மேல இருக்க surface க்கு close ஆ இருக்க molecules மட்டும் consider பண்ணுங்க. மேல இருக்க surface ஓட temperature, let us take some 100 degrees Celsius, and or else not 100, we'll take 80, and bottom temperature is some 30 degrees Celsius. Okay, bottom plate is a cold plate, மேல வந்து hot plate, ஒரு கண்டெய்னர்ல நான் வச்சிருக்கேன். Okay, so இங்க temperature அதிகமா இருக்கனால இந்த surface ஓட temperature என்ன ஆகும்? இந்த molecules ஓட temperature, the molecules which are present close to the surface, what will happen to these molecules? Like precisely it will vibrate as the kinetic energy will increase, and kinetic energy increase ஆகறனால என்ன ஆகும்? See, from thermodynamics of your chemistry, school level chemistry, kinetic energy of the molecules are directly proportional to temperature. Okay, something like 3/2 K into T something. K வந்து Avogadro number. Sorry, Boltzmann constant something. I don't remember, but kinetic energy is directly proportional to temperature. Temperature increase or reverse. Kinetic energy increase ஆச்சு அப்படின்னா temperature increase ஆகும். Okay, so here what is happening? As it is in contact with the temperature, they will start vibrating, they will start increasing its kinetic energy. As the kinetic energy increases, temperature of these molecules will increase. And molecule oda temperature increase ana generally enna like if a liquid oda temperature na increase pandren, or property kandipa change agum, even without knowing the science background also you can say. Or is any other examples? Take any liquid, okay, oil, I am heating it. ஓகே, நான் ஆயிலை ஹீட் பண்ணுறேன்னா ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி நம்மளால டைரெக்டாக பார்க்க முடியும், சேஞ்ச் ஆகக்கூடிய ப்ராப்பர்ட்டி. அது ஆல்ரெடி லிக்விடாக தான் இருக்குது, நான் ஹீட் பண்ணுறேன். ஓகே, இட்ஸ் டென்சிட்டி வில் டிக்ரீஸ், ரைட்? டென்சிட்டி கண்டிப்பாக டிக்ரீஸ் ஆகும். ஓகே, தட் இஸ் அ ப்ராப்பர்ட்டி, வி டோன்ட் நீட் தட் மச் ஆஃப் சயின்ஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட். ஓகே, நான் ஹீட் பண்ணால் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆனால் அதோட டென்சிட்டி குறையும். தேர் what is that, the thickness, not the thickness to be precise, density. Sorry, இல்ல அது வந்து related to viscosity is different concept. Okay, but density வந்து குறையும். Okay, density will decrease when temperature increases, density will decrease. Okay, density decrease ஆனா இந்த molecule என்ன ஆகும்? என்ன ஆக ட்ரை பண்ணும்? They will try to move up. If density decreases, the molecules will try to move up. But the problem is we have a restriction. So, in a high energy molecule with a high temperature, low density, they will try to move up. But they got trapped here itself. Okay, avangala mela move aga mudiyala. The fluids are not able to move up. So, what will happen? The energy will start transferring. The energy will start transferring in this direction. Okay, the energy will start transferring in this direction. So layer by layer energy transfer நடக்க ஆரம்பிக்கும். முதல்ல இந்த மாலிகுல் லேயர்ல இருந்து இந்த லேயர், அதுக்கப்புறம் அடுத்த லேயர், அதுக்கப்புறம் அடுத்த லேயர், அடுத்த லேயர், அடுத்த லேயர், அடுத்த லேயர், ஒரு மாலிகுல்ஸ் வந்து எனர்ஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண ஆரம்பிக்கும். So the heat transfer is going to happen from this end to this end. And how the heat transfer is happening? Heat transfer is happening purely because of purely through a stationary medium. Even though water can flow, but we are making sure that the water is not flowing with the help of a restriction. Okay, so restriction illama irundha idu vandu we won't call it as a conduction, but here it is flowing through stationary medium, so it is conduction. Okay, right? I will give you one more example so that we can conclude this overall. The same thing, idhe example da, but consider consider cold plate here. Consider cold plate, consider hot plate, and now what will happen? Cold plate and hot plate, in the molecules, these molecules, they are in direct contact with the hot plate, so kinetic energy will increase. As the kinetic energy increases, temperature will increase.
As temperature increases, density decreases, and the molecule can move freely. Okay, the molecules can move freely. There is no restriction. So inga high temperature liquid free மேல move ஆக ஆரம்பிச்சிரும். Okay, that will fall under convection. Precise சொல்லணும் அப்படின்னா it is natural convection. Okay, what is natural convection we will see later, but it's a convection, it's not convection, it is convection. Okay. What else? Okay, is it a microscopic phenomena or macroscopic conduction in the mode of heat transfer? Microscopic. Okay, either it is happening with lattice vibration, which is associated with crystal structure, microscopic. Free flow of electrons, which is microscopic. அப்படி இல்லைன்னா மாலிகுல்ஸோட கொலிஷன், அதுவும் மைக்ரோஸ்கோபிக் தான். ஸோ ஓவராலாக கண்டக்ஷன் நடக்க போகிறது மைக்ரோஸ்கோபிக் ஃபினாமினா. ஓகே. Other than this, if I want to add any point, I will just add this. Final, I will say how to write. Okay, என்ன ஆர்டர்ல எழுதணும்ன்றதை நான் அப்புறம் சொல்றேன். Governing equation. Okay, governing equation of conduction, that is Fourier law of heat conduction. So Fourier law of heat conduction states the heat transfer which is going to be conducted is directly proportional to the area, which is perpendicular to the heat transfer. Suppose consider that this is a wall of our room. Okay, so heat transfer வந்து இப்படி நடக்குது from this end to this end. Then this area which is perpendicular to the heat transfer க்கு perpendicular ஆ இருக்கிற ஏரியாக்கு என்னோட heat transfer directly proportional. That is 1. And 2 is that this heat transfer is directly proportional to temperature gradient. Okay, I will say what is meant by that. Suppose consider that here temperature is T1, here temperature is T2, and x in the direction எடுத்துக்கிறேன். Okay, temperature எப்படி vary ஆகுது? Let us consider that the temperature is varying like this. In the temperature profile பத்திலாம் we will study. Okay, how the temperature is varying, all those things we will study. Let us consider that the temperature is varying like this from T1 to T2 in the direction of x. What does this dt by dx indicates? It's nothing but the slope of this temperature profile. Okay, so dt by dx, நான் ஒரு tangent வரையறேன் அப்படினா அந்த tangent ஓட tan theta. Okay, so this dt by dx is simply temperature gradient which is slope of temperature versus x graph. Okay, temperature ko length of the what is that, length of the plate, whatever they have taken, and the length ko naduvula irukku, or else between those two the temperature gradient will act as a slope. Okay, and what type of slope we will be getting here? Decreasing. Okay, positive negative constant, adu mattum solunga. Negative slope. Positive slope na when I climb up, when it is horizontal zero slope, when I climb down it is negative slope. So it is a negative slope. So surely this dt by dx will be negative. Okay, it is negative. So now if I'll write down here itself. If I combine this, I mean if I want to combine this two formula, then heat transfer due to convection can be written as directly proportional to A into dt by dx, and Q convection can be written as Ka into dt by dx. Okay, K வந்து as of now proportionality constant. It's nothing but thermal conductivity. We will see that later. Okay, as of now it is proportionality constant. I was supposed to say something. Okay. Coming to heat transfer is concerned, my question is heat transfer scalar or vector? Heat transfer. It is vector. Surely it is a vector. Because na heat transfer 100 kilojoule na solren vechukkonga. Like for example,
In the wall 100 kilojoule heat transfer, just giving you 100 kilojoule per second of heat transfer through this wall. The next question which you should ask is whether it is happening from here to here or here to here. வெளிய இருந்து உள்ள போதா இல்ல உள்ள இருந்து வெளிய வருதான்ற क्वेश्चन கண்டிப்பா வந்தாகணும். இல்ல 100 kilojoule per secondன்றத வச்சு நம்மளால ஒண்ணுமே சொல்ல முடியாது. பட் டெம்பரேச்சர் 100 degree Celsius அப்படினு நான் சொன்ன இந்த சர்ஃபேஸ்லனா you don't need to ask. இந்த சர்ஃபேஸ்ல டெம்பரேச்சர் 100 simple because it is a scalar. டைரக்ஷன் மென்ஷன் பண்ணனும் அவசியம் இல்லை. பட் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபருக்கு கம்பல்சரியா நான் டைரக்ஷன் மென்ஷன் பண்ணணும். ஓகே, அந்த கன்வென்ஷன் இஸ் நான் எந்த டைரக்ஷன்ல எக்ஸ் எடுக்கிறனோ அந்த டைரக்ஷன்ல கியூவை பாசிட்டிவா வச்சுக்கோங்க. எக்ஸோட ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல கியூ நெகட்டிவ். அதாவது இந்த டைரக்ட் ஐ மீன் ஒன் செகண்ட் if the heat transfer happens in this direction then q is positive. Okay, நான் x எடுத்துருக்க டைரக்ஷன்ல ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் நடக்குது பாசிட்டிவ். If suppose heat transfer happens in this direction, x க்கு opposite directionல heat transfer நடக்குது நெகட்டிவ். நீங்க எடுக்கிற ரெஃபரன்ஸ் தான் இந்த xன்றது, நீங்க எடுக்கிற ரெஃபரன்ஸ் தான். ஓகே, முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் ரெஃபரன்ஸ் வந்து q டைரக்ஷன்ல தான் எடுக்கிற மாதிரி பார்த்துப்பேன். if suppose if it fails then q will become negative. Okay, நான் ஃபைனலா எழுதுறேன். And now coming to this question. Okay, this equation Fourier law, x has been taken from this direction and dt by dx is negative. In the direction of x, dt by dx negative slope. Okay, so அப்ப dt by dx எனக்கு நெகட்டிவ், ஏரியா கண்டிப்பா பாசிட்டிவ், k யும் கண்டிப்பா பாசிட்டிவ். என்னோட q என்ன ஆயிடுது? நெகட்டிவ் ஆயிடுது. x ஓட டைரக்ஷன்ல q நெகட்டிவ் ஆயிடுது. இதை அவாய்ட் பண்றதுக்காக டிஃபால்ட்டாவே ஃபோரியர் லால ஒரு நெகட்டிவ் சைனை இன்க்ளூட் பண்ணிடணும். இந்த நெகட்டிவ் சைன் நம்ம எதுக்கு இன்க்ளூட் பண்றோம்? dt by dx நெகட்டிவ் ஆயிடுது. dt by dx நெகட்டிவ் ஆகறனால q நெகட்டிவ் ஆயிடுது. பட் என்னோட சைன் கன்வென்ஷன் என்ன? x டைரக்ஷன்ல ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் நடந்தா q பாசிட்டிவா இருக்கணும். Okay, so for making sure that the q is positive in x direction, I'm adding a negative sign to it. Okay, right. Any doubts here? Fourier law. K பத்தி நான் அப்புறம் சொல்றேன். What is K, thermal conductivity, all those things. என்னென்னலாம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும்னா ஜஸ்ட் பேசிக் ஆஃப் த லா, அதுக்கப்புறம் dt by dx னா என்ன, which is nothing but the slope of the curve, slope of the temperature profile, and dt by dx negative ஆகுது. Since dt by dx is becoming negative, I am adding a negative sign to make sure that the q conduction is positive in the direction of x. Okay, and sign convention q in the direction la x in the direction la na positive, q opposite direction la x in the direction la na negative. Okay, right. Any doubts here until now? If not, we can copy. I just a statement மட்டும் கொடுத்துறேன், ஒரே நிமிஷம். Fourier law எந்த டவுட் இல்ல, ஜஸ்ட் வேணா ஒரே ஒரு தடவை பாத்துருங்க, டவுட் இருந்தா கேளுங்க. Fourier law is clear. பட் நான் திரும்ப Fourier lawல சில அசம்ப்ஷன்ஸ்லாம் இருக்கு. இந்த அசம்ப்ஷன்ஸ்லாம் நம்ம அப்புறமா டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். Okay, and since you are starting to focus on what is that majorly on gate, ஸோ நீங்கள் முக்கியமாக நோட் பண்ண வேண்டிய விஷயம், எந்த ஈக்குவேஷன் எடுத்தாலும் அந்த ஈக்குவேஷனுக்கு அந்த ஈக்குவேஷனை சரௌண்டாக இருக்க அசம்ஷன்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். எந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் எடுத்தாலும், ஏன்னா இந்த ஈக்குவேஷன் எல்லா இடத்துலையும் என்னால் யூஸ் பண்ண முடியாது. ப்ராக்டிக்கலாக இந்த ஈக்குவேஷனை எல்லா இடத்துல யூஸ் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டிங்கன்னா யூஸ் பண்ண முடியாது. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வாட் இஸ் தட், இப்போ ஐ வாஸ் சேயிங் அபவுட் த ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர், வெளியே இருந்து உள்ள வர ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர். ப்ராக்டிக்கல் கேஸுக்கு நான் டேரெக்டாக அதை யூஸ் பண்ணலாமான்னு கேட்டிங்கன்னா முடியாது. தேர் ஆர் சம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ். என்ன ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்றது நம்ம அப்புறம் பார்ப்போம். இந்த ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் இந்த ஈக்குவேஷனை ஏன் யூஸ் பண்ண முடியாதுன்ற ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் அப்புறமா பார்க்கலாம். ஓகே, இது வந்து கைண்ட் ஆஃப் a simplified version with more assumptions. பட் ஸ்டில் இன்ஜினியரிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதிரி விஷயம் நிறைய we will be doing these things like assumption எடுத்து simplify பண்ணி நம்ம அனலைஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ரீசன் வந்து just to make sure that it is simplified, அந்த திங்ஸ் வந்து ரொம்ப சிம்பிளிஃபை ஆக்கிறதுக்காக. ரெண்டாவது விஷயம் என்னன்னா, இந்த மாதிரி நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணி பண்ணும்போது, see it is, I will give you one small example so that you can easily understand. For example, take a room and room atmosphere. Let us consider the atmosphere is some 10 degrees Celsius. Okay, இது minimum temperature of the atmosphere.
மேக்ஸிமம் வந்து 40 டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் அட்மாஸ்பியர் போகலாம். ஓகே, பட் என்னோட ரூமை நான் 25 டிகிரி செல்சியஸில் வச்சிருக்கணும். ஐ வாண்ட் டு மேக் ஷூர் தட் மை ரூம் இஸ் மெயின்டைன் அட் 25 டிகிரி செல்சியஸ். அட்மாஸ்பியர் மினிமம் இட் கேன் பி 10, மேக்ஸிமம் இட் கேன் கோ டு 40. நீங்கள் எதை பேஸ் பண்ணி டிசைன் பண்ணுவீங்க? சப்போஸ் நான் ரூமுக்கு ஒரு ஏர் கண்டிஷனர் ஃபில் பண்ணணும்னா, ஆர் எல்ஸ் வி கேன் ஹீட் பம்போட பேஸ்லாம் போயிடும். வில் டேக் 30, ஓகே 30 to 40. ஸோ எதை பேஸ் பண்ணி எதை லைக் எந்த டெம்பரேச்சரை பேஸ் பண்ணி டிசைன் பண்ண ஐடியலாக இருக்கும்? 40. ஸோ எப்பயுமே ஒர்ஸ்ட் கண்டிஷனுக்கு தான் நம்ம டிசைன் பண்ணுவோம். அதுவும் ஒன் ஆஃப் தி லாஜிக். ஸோ நான் அனலைஸ் பண்ணும்போது சிம்பிளிஃபை பண்ணுற நிறைய சுச்சுவேஷன் என்ன ஆகிடும்னா ஒர்ஸ்ட் கண்டிஷன் ஆகிடும். ஸோ ஒர்ஸ்ட் கண்டிஷனுக்கு டிசைன் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கலி ரியாலிட்டி கண்டிஷனுக்கு சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிடும். ஓகே, நான் இதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் when we deal with majorly when you go for strength of materials, there we can see. Okay, right. Okay, right now conduction, it is a microscopic phenomena. One second. Yeah, full stop, continue. The mechanism of heat transfer, the mechanism of heat transfer due to temperature difference, the mechanism of heat transfer due to temperature difference in a stationary medium, the mechanism of heat transfer, I will repeat it, the mechanism of heat transfer due to temperature difference in a stationary medium. Stationary medium highlight பண்ணிக்கலாம். Okay, temperature difference in a stationary medium is known as conduction. Temperature difference in a stationary medium is known as conduction. Full stop, continue. Conduction can occur in solids. Conduction can occur in solids, liquids. Conduction can occur in solids, liquids and gases. Conduction can occur in solids, liquids and gases. Full stop, continue. In solids, full stop, continue. In solids, in solids conduction is due to lattice vibration. In solids conduction is due to lattice vibration and free flow of electrons. In solids conduction is due to lattice vibration and free flow of electrons. Full stop, continue. In liquids and gases, conduction is due to collision of molecules. In liquids and gases, conduction is due to collision of molecules. Can copy. So my example, I forgot to say one point. This is there, right? Heat transfer. In the heat transfer due to solids. So if suppose if I'm taking a solid where lattice vibration is also happening, free flow of electrons are also happening, then 30% of heat transfer only will happen through lattice vibration. Lattice vibration நால வெறும் 30% மட்டும் தான் heat transfer நடக்கும். Balance 70 will be happening through electrons. Okay, free flow of electrons. Just note it down. This examples மாதிரி எழுதிக்கோங்க. இது 1 2 3. Okay, area perpendicular to heat flow and this is temperature gradient along the length.
K is constant of proportionality, and that is thermal conductivity. We will discuss about that later. Thermal conductivity. Let's see. Using to make Q positive. In the direction of X. Negative sign included to make Q positive, okay, in the direction of X. Okay, so that's all about introduction of conduction. We can start with convection. See, convection வந்து ரொம்ப சிம்பிளா டிஃபைன் பண்ணணும் அப்படினா, as I already said, this is just an enhancement to conduction. Conduction oda enhancement. So this is simply going to be conduction, but along with that there will be flow of fluid. So fluid flow, and then along with the fluid flow, when conduction happens, that is nothing but convection. Okay, and something like what? That is the basic idea, but you need to note that the fluid flowing in the sense, bulk motion of fluid will be there. Suppose if I take a solid and the fluid is going to flow over this with a temperature some T infinity. Fluid or temperature T infinity nu vechukom. Either surface or a temperature on the Ts. Okay, so when fluid flows over this, it will carry, suppose Ts is greater than T infinity. Okay, if Ts is greater than T infinity, then heat will be transferred from solid to fluid, and that is, it will be carrying some heat. Okay, from solid to fluid. This is basically convection. There is nothing much to explain. But coming to convection, we have two categories, and also there are a number of things to be discussed here. That is, in a solid closer region, there will be something called as thermal boundary layer, and on the thermal boundary layer la enoda temperature profile eppadi irukum adala nam apparama discuss pannalam. Okay, convection chapter la pogumbodhu. But ipo basic ah nama therinjikka vendiyadhu vandu rendu vishayam irukku. Okay, so enna appadina, we need to know, suppose take a hot egg, okay, which is being placed in a table. Just I'm going to take a hot egg, I'm keeping it in the table. That's it. That is one case. Another case, hot egg which is also at the same temperature. Both are at the same temperature, kept in a table, but along with that a fan is switched on. Okay, fluid is going to flow with some velocity. Okay, with some velocity, V infinity into the velocity. Okay, fluid is flowing with some velocity. Here it is simply, there is air is flowing with some velocity, as simply hot egg is kept in a plate. Okay, so inge enna agundradha understand பண்ணுவோம் முதல்ல. First, air, fresh air. Okay, fresh air, atmospheric air, which is at a temperature T infinity, which is obviously less than that of egg oda temperature. Egg oda temperature oda kammiyana temperature, they will come in contact with this hot egg. Okay, so when it comes in contact with the hot egg, what will happen?
கான்டாக்டில் வருது, இங்கே ஏர் மாலிகுல்ஸ் ஆர் கம்மிங் இன்டு கான்டாக்ட் வித் ஹாட் எக். ஸோ இந்த ஏர் மாலிகுல்ஸ்க்கு என்ன ஆகும்? காமன் சென்ஸ் தான், டெம்பரேச்சர் வில் இன்க்ரீஸ், கைனடிக் எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் ஆகும், டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகும். டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆனால், and I can relate it with one example also. PV equal to MRT. This is an ideal gas equation. So here it is surrounded with air. Air can be treated as an ideal gas. Okay, how and all we will see later. Air treat பண்ணலாம்ன்றதெல்லாம் அப்புறம் பார்ப்போம். So mass நான் இங்க எடுத்துட்டு வரேன்னு I will take volume here. So P is equal to mass by volume into RT. What is mass by volume? Density into RT P, which I can further write it as rho T equal to P by R. Rho into T, R na denominator thunita. Okay, so rho into T is equal to P by R. Pressure, it is atmospheric pressure, and R characteristic gas constant. Okay, and both are constants. Atmospheric pressure அந்த பர்டிகுலர் ஆல்டிடியூட்ல இது கான்ஸ்டன்டா தான் இருக்கும். ஆல்டிடியூட் மாத்தினா வேரி ஆகும். பட் நான் ஒரு ஆல்டிடியூட் எடுத்திருக்கேன், ஒரு பர்டிகுலர் ஹைட் எடுத்திருக்கேன்னா பி சேம். ஆரும் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் கேஸ்க்கு அது சேமா தான் இருக்கும், ஏருக்கு சேம். ஸோ ஐ கேன் ரைட் ரோ டி ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட். ஸோ டென்சிட்டி இன்டு டெம்பரேச்சர் வில் பி ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட். Now what is going to happen here when hot air come in contact with when cold air comes in contact with the hot egg, automatically temperature is increasing, and when temperature increases, what will happen to density? Density will decrease. And was there any restriction here above? No restriction. So the air which is at a high temperature can happily move up. Okay, so this is fresh air, this is hot air. So fresh air வந்து கான்டாக்ட் பண்ணிட்டு டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகும், டென்சிட்டி குறையும், ஹாட் ஏர் வந்து மேலே மூவ் ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் அகெயின் ஃப்ரெஷ் ஏர் வில் கம் இன் டு கான்டாக்ட், டென்சிட்டி டிக்ரீசஸ், அகெயின் இட் வில் ஸ்டார்ட் மூவிங் அப். ஓகே, ஸோ இந்த டென்சிட்டி டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குல்ல, இங்கே டென்சிட்டி கான்டாக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் டென்சிட்டி குறைஞ்சிருக்கும், இனிஷியலி டென்சிட்டி ஜாஸ்தியாக இருக்கும். ஸோ இங்கே கம்மி, இங்கே ஜாஸ்தி. ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் த டென்சிட்டி டிஃப்ரென்ஸ் த ஹீட் ஃப்ளோ இஸ் ஹேப்பனிங். ஓகே, டென்சிட்டி டிஃப்ரென்ஸ்னால ஹீட் ஃப்ளோ நடக்குது. And density difference நால எனக்கு ஒரு force generate ஆகும், which is nothing but buoyancy force. We will discuss about that later when we go for fluid mechanics. Okay, some force will be generated, which is nothing but buoyancy force due to density difference, and அந்த force நால என்னோட air வந்து மேல carry பண்ணிட்டு போகுது. Okay, and that is nothing but natural or free convection. That is natural or free convection. Okay, so natural or free convection oda main concept enna appdin pathina density difference. So density difference ஆகிறதுக்கு density difference ஆகிற மாதிரி நம்மளோட செட்டப் இருக்கணும். Okay, now coming to this one where I am attaching some fan. Okay, fan or some blower or something. What will happen here in this case? See, here the air was flowing because of the density difference, but inga air flow ஆகிறதுக்குனே ஒரு செட்டப் வச்சிருக்கேன். அந்த செட்டப்னாலே வந்து ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் நடக்கும். So surface temperature ஜாஸ்தி and then ஏரோட டெம்பரேச்சர் கம்மி அப்படின்னா என்னோட ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் எக்ல இருந்து ஏருக்கு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். Okay, and this is happening with the help of some forced setup. ஏதோ ஒரு செட்டப் வச்சிருக்கேன், அந்த செட்டப்னால இந்த பர்டிகுலர் கன்வெக்ஷனை நான் ஃபோர்ஸ் பண்றேன் அப்படின்றனால it is forced convection. Okay, it is forced convection. Okay, and forced convection we will discuss about that, like forced convection deal பண்றதெல்லாம் எப்படின்றத நம்ம அப்புறமா டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். Any doubts here? Free and forced convection? No. Okay, now coming to governing equation. Okay, so here heat transfer due to convection will be equal to HA into, I will simply take it as delta T. Delta T in the sense it can be Ts minus T infinity or it can be T infinity minus Ts. It depends on whichever is positive.
எது பாசிட்டிவாக இருக்கோ நீங்கள் அதை எடுத்துக்கணும். சர்ஃபேஸ் டெம்பரேச்சர் பாசிட்டிவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா, சர்ஃபேஸ் டெம்பரேச்சர் வந்து ஆம்பியன்ட் டெம்பரேச்சரை விட ஜாஸ்தியாக இருந்தால் சர்ஃபேஸ் டெம்பரேச்சர் மைனஸ் ஆம்பியன்ட் டெம்பரேச்சர், T இன்ஃபினிட்டின்றது ஆம்பியன்ட் டெம்பரேச்சர். ஒருவேளை ஆம்பியன்ட் டெம்பரேச்சர் சர்ஃபேஸ் டெம்பரேச்சரோட ஜாஸ்தினா ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் வந்து ஆம்பியன்ட்லேருந்து சர்ஃபேஸ்க்கு நடக்கும். ஓகே, அட்மாஸ்பியர்லேருந்து சர்ஃபேஸ்க்கு ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் நடக்கும். அப்படி நடந்துச்சுன்னா டெல்டா T will be T infinity minus Ts. Okay, right. I'll do one thing. This area, I'm not comfortable with this. நான் திரும்பவும் ஃப்ரெஷ்ஷாக எழுதிடுறேன். What is that equation called as? Anyone? That is Newton's law of cooling. Whatever we have discussed in, what is that? In conduction, it is Fourier law, it is Newton's law. Okay, so heat transfer due to convection will be equal to HA into delta T, where this delta T should be always positive. So this delta T can be surface temperature minus ambient temperature, or it can be ambient temperature minus surface temperature. Okay, and what about this area? H பத்தி நம்ம அப்புறமா பேசுவோம். What is that area in conduction? Minus Ka இருக்குல்ல, இந்த ஏரியா என்ன ஏரியா? Perpendicular to the heat flow. இந்த ஏரியா என்னவா இருக்கலாம்? என்ன ஏரியா எடுத்தா logically suits? Curved surface. Surface area அவ்வளவுதான். Surface area from where the heat transfer is happening. எல்லா surface area எடுக்கக்கூடாது. எந்த surface area ல இருந்து convective heat transfer நடக்குதோ அந்த surface area மட்டும் தான் எடுக்கணும். If suppose if it is a cylinder and I am placing the cylinder in like what, ஏதோ ஒரு டேபிள்ல வச்சிருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்க, இந்த ஏரியாவும் இந்த ஏரியா மட்டும் தான் எடுக்கணும். இங்க வந்து convection is not happening, பாட்டம் சர்ஃபேஸ்ல கன்வெக்ஷன் நடக்கல, ஸோ அந்த ஏரியா எடுக்கக்கூடாது. ஓகே, ரைட். ஸோ A is surface area. Now coming to this H, that is very important property, very important one. That is also something like constant of proportionality மாதிரி தான். Okay, but this is convective heat transfer coefficient. When you go back to conduction, I have introduced something called as K, right? Thermal conductivity. And in the thermal conductivity inradhu and the particular material oda property. For example, iron edutha iron ku thermal conductivity irukum, liquid edo or gas and the gas corresponding thermal conductivity irukum. And those thermal conductivity depends on temperature. Temperature பொறுத்து என்னோட thermal conductivity மாறும். ஓகே, ஒரு பாடி எடுக்கிறேன்னா அந்த பாடிக்கு ஒரு thermal conductivity இருக்கும், அந்த thermal conductivity temperature பொறுத்து மாறும். ஓகே, ரைட். So it is nothing but a property of a material. But coming to H, this is not a property. Okay, H inradhu material property kadiyadu. There are number of things which is associated with this H. Fluid and then solid, அது ரெண்டையுமே டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும் இந்த H. ஓகே, ஃப்ளூயிடோட விஸ்காசிட்டி, பாடியோட thermal conductivity, எந்த பாடியோட கனெக்ட் ஆயிருக்கோ அதோட thermal conductivity, ஃப்ளூயிடோட thermal conductivity, ஃப்ளூயிடோட density, and what is the velocity at which the fluid is flowing. Okay, ரெண்டுத்தோட temperature difference என்ன. So this is going to be function of number of things. It's going to be dependent on number of other factors. Okay, அது ப்ராப்பர்ட்டி இல்லை, நிறைய ஃபேக்டர் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும். ஓகே, இப்போதைக்கு அது மட்டும் போதும், நிறைய ஃபேக்டர் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும்ன்றது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அண்ட் இட் இஸ் நாட் கான்ஸ்டன்ட், இட் இஸ் வேரியபிள். ஓகே, நிறைய ஃபேக்டர் டிபெண்ட் ஆகி அது வேரி ஆகும். ரைட். What about unit of K and H, or else we can have that right now itself. Minus Ka into dt by dx. Area's unit is what? Meter square. Dt by dx? Dt by dx can be degree Celsius per meter, or it can be Kelvin per meter. See, generally temperature or unit, what should be the unit of temperature? SI unit of temperature? Kelvin. SI unit of temperature is Kelvin.
So when I'm going to use it in thermodynamics, we will be using majority of the cases in Kelvin only. Okay. But coming to temperature difference, அதாவது T2 minus T1 இல்ல T1 minus T2 னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். For example, T2 வந்து நான் 30 degree Celsius வச்சிருக்கேன். T1 வந்து 20 degree Celsius. Okay. So if I subtract 30 minus 20, it is going to be 10 degree Celsius. What if I do the same calculation in terms of Kelvin? So Kelvin la T2 வந்து 303 Kelvin and the temperature is 293 Kelvin and the difference is 10 Kelvin. So temperature difference னு எடுக்கும்போது என்னோட Kelvin யூனிட் யூஸ் பண்ணாலும் degree Celsius யூனிட் யூஸ் பண்ணாலும் எந்த இஷ்யூவும் வராது. ஸோ அதனால தான் temperature difference பொறுத்த வரைக்கும் use either degree Celsius or Kelvin, it is up to you. Both are not going to affect us. And Q is in what? Okay, because we are dealing with rate of heat transfer. First Fourier law rate of heat transfer இருக்குதா and Newton's law rate of heat transfer இருக்குதா. Okay, if I rearrange it, I will get unit for K. Can cancel this and this or else this whatever and bring it to this side. So K will be watt per meter degree Celsius or watt per meter Kelvin. Okay, is it fine? Now similarly for convection, what is my equation? HA into delta T, and A is in meter square, delta T is, it's either Kelvin or degree Celsius. Again, temperature difference doesn't matter, and Q is in watt. So H is unit is just meter square and Kelvin in the side எடுத்துட்டு வந்துருங்க. So H ஓட unit watt per meter square Kelvin or watt per meter square degree Celsius. Okay, any doubts here? Fine, then you can go back. Okay, write down. It is a macroscopic phenomena. It is a macroscopic phenomena. Full stop, continue. In this heat transfer, fluid particles themselves moves and carries the heat. Fluid particle themselves moves and carries the heat from higher temperature. To lower temperature. Themselves moves and carries the heat from higher temperature to lower temperature. Okay, next point. Convection is of two types. Just put one. Convection is of two types. Just put one. In natural convection, heat transfer occurs. Due to density difference. Heat transfer occurs due to density difference. Yeah, example is this one. So முடிச்சிட்டீங்கன்னா forced convection. Let's put a heading forced convection. Heading எல்லாம் அப்படியே கூட எழுதிக்கலாம். Okay. In forced convection, heat transfer occurs. With the help of
external agencies like heat transfer occurs with the help of external agencies like fan or pump. Heat transfer occurs with the help of external agencies like fan or pump. You can copy this. Fan or pump? Pump. Okay. Listen. So I have taken what? I have taken one big container which is vacuum. Okay, which is completely vacuum. Ideally, there is no air, nothing. Okay, zero pressure. And there is, what is that? There is a body which is very hot at a high temperature. Okay, so this temperature is TH, it is TL, and TH is greater than TL. And outside surface is insulated, and between them we have vacuum. Okay, between them we have vacuum. Okay, will there be any heat transfer between these two bodies? Like, question is, heat transfer nadakuma nadakada? Will heat transfer happens between these two bodies? Temperature difference irundha heat transfer nadakano. That is the basic idea. But conduction convection nadakano appadina enakku medium venum. Conduction nadakano appadina solid, liquid, gas, stationary medium required. Convection nadakano appadina fluid flow aganum. Okay, but inga medium illa, temperature difference irukku, heat transfer nadakuma nadakada? That's the question. Heat transfer will happen. Okay, the best example for this is just an approximation. The best example is this one. Okay, here heat transfer is happening, right, in the space. Even under the vacuum condition, heat transfer is happening, and that heat transfer is going to happen with the help of radiation. Majorly the thermal radiations which we are going to focus on. Okay, the thermal radiations which we are going to focus on was the visible light, which is what we are able to see in general. Okay, generally nammalaala paaka koodiya light. Okay, and the wavelength la irukku light. Adu illama infrared and UV rays. These three waves, these three radiations, which are nothing but the electromagnetic waves, like the heat is getting transferred because of these waves, because of these electromagnetic waves. The same idea da ingeyum enna vacuum la irundhalum heat transfer nadakum, and the heat transfer is going to happen because of electromagnetic waves. Okay, and there is some range. Okay, so in the electromagnetic waves oda wavelength 0.1 micrometer, 0.1 micrometer to 100 micrometer. 0.1 micrometer la irundha 100 micrometer irundha thermal radiation nadakum, because there are number of radiations which you might be knowing, like what is that, microwaves, in the side vandinga gamma. Okay, so alpha, beta, and ella waves வந்து நம்மளுக்கு சம்பந்தப்பட்ட waves கிடையாது. நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ண போற thermal radiation இந்த wavelengthல மட்டும் தான் நடக்கும். Okay, because இந்த wavelengthல wave emit ஆனாதான் temperature அது கேரி பண்ணிட்டு போகும் ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு. இந்த ரேடியேஷன்ல வந்து அது wave emit ஆனாதான் heat transfer வந்து அது கேரி பண்ணிட்டு போகும். Okay, right. And for this electromagnetic waves to transfer, medium is not required. It can transfer in vacuum. Medium irundhalum transfer agum, medium illanalum transfer agum. Ana vacuum la innum speed ave transfer agum. Actually it will travel at a speed of light, which is 3 into 10 to the power of 8. And in vacuum my radiation will happen at a faster rate. In fact, any guesses why? Actually ipo na hot body, cold body, vacuum. Hot body, cold body, fill it with air. Vacuum ku badala air irukku. Enga heat transfer fast nadakum radiation மூலமா? I already given the answer. Vacuum la dhaan fast nadakum. Why? Not exactly resistance, but வந்து kind of resistance. அதாவது வந்து இங்க air molecules எதுவும் என்னோட radiation-ஐ distract பண்ணாது. Okay, the name precise-ஆ சொல்லலாம், I don't know the spelling. It is attenuation. Okay, I don't know the spelling, but radiations வந்து disturb பண்ணாது, distract பண்ணாம focused-ஆ transfer பண்ண விடும். Okay, so attenuation of radiation நடக்காது since there is no air molecules. So vacuum la it will be fastest, and it doesn't require any medium for transferring. Okay, right.
And all this basic idea is given from a person. Spelling மட்டும் நான் பார்த்துட்டு கன்ஃபார்ம் பண்றேன். Perverst, okay, Perverst theorem or Perverst law. So what this person is saying, you take any body which is going to be at a temperature greater than 0 Kelvin, okay, 0 Kelvin ஓட அதிகமா எந்த பாடி எடுத்தாலும் அந்த பாடி ரேடியேஷன் எமிட் பண்ணும், தெர்மல் ரேடியேஷன் எமிட் பண்ணும். அந்த டெம்பரேச்சர்னால தெர்மல் ரேடியேஷன் எமிட் பண்ணும். அந்த தெர்மல் ரேடியேஷன் இந்த வேவ் லென்த்ல இருக்கும் அப்படின்றது தான் Perverst theory. And also it will travel at a speed of 3 × 10⁻⁸ meter per second. Okay. I was talking about 0 Kelvin, right? Can I reach 0 Kelvin? 0 Kelvin ஓட அதிகமா இருந்தா ரேடியேஷன் எமிட் பண்ணும்னு சொன்னேன். 0 Kelvin என்னால ரீச் பண்ண முடியுமா? ரீச் பண்ண முடியாது. We have some what is that proofs also in thermodynamics that we can never reach absolute zero. Okay, absolute zeroன்றது தான் 0 Kelvin. 0 Kelvin நம்மளால ரீச் பண்ண முடியாது. So what it literally means, any body you take, they are going to emit radiation. They are going to emit thermal radiation. And அதோட வேவ் லென்த்துக்கு ஏத்த மாதிரி அதோட இன்டென்சிட்டி இருக்கும். Okay, that is what we will be calling it as emissive power. See, the எல்லாம் terms கொஞ்சம் புதுசா இருந்தாலும் once we go for radiation, that time it will be more clear. Okay, so emissive powerன்றது என்ன இண்டிகேட் பண்ணுது? Intensity of thermal radiation வச்சுக்கோங்களேன். Like what is the energy the thermal radiation is carrying per unit time, per unit area. Okay, per unit time, per unit area எவ்வளோ எனர்ஜி அந்த thermal radiation கேரி பண்ணுது, அதான் emissive power. அண்ட் அந்த emissive power எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேவ் லென்த் அண்ட் டெம்பரேச்சரே டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம், எக்ஸப்ட் ஃபார் வாட் இஸ் தட் பிளாக் பாடிஸ். அது எல்லாமே we will be discussing later. பிளாக் பாடிக்கு டெம்பரேச்சர் மட்டும் தான் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். we will see that later. ஓகே, சர்ஃபேஸ் எல்லாம் எதுவும் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்காரு. what else? So the basic idea here என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ஏதோ ஒரு பாடி 0 கெல்வினுக்கு மேலே இருந்தால் மீடியமே இல்லைனாலும் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் நடக்கும். அண்ட் அந்த ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபரோட பேர் வந்து தெர்மல் ரேடியேஷன். அண்ட் அது எப்படி நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவ்ஸ் மூலமாக. ஓகே, அண்ட் அந்த வேவ் லென்த்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அதோட பெனட்ரேஷன் எமிசிவ் பவர், டெம்பரேச்சருக்கு ஏற்ற மாதிரி பெனட்ரேஷன் எமிசிவ் பவர் வந்து வேரி ஆகும். ஓகே, ரைட். மேஜர்லி தீஸ் ஆர் த த்ரீ. ஓகே, விசிபிள் லைட், ஐஆர் ரேஸ், யூவி ரேஸ், இந்த 3 ரேஞ்சில் தான் வந்து என்னோட தெர்மல் ரேடியேஷன் இருக்கும். மைக்ரோவேவ், காமா ரேஸ்லாம் வந்து நம்ம எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணிடலாம். அதுலேருந்து எனக்கு எந்த வாட் இஸ் தட் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபரும் நடக்காது. பட் யூ மைட் ஹாவ் அ டவுட், சார் அப்போ நான் எப்படி மைக்ரோவேவ் யூஸ் பண்ணி குக் பண்ணுறேன்? we are using microwave for cooking, right? That is actually a little bit different concept. Microwaves வந்து எனக்கு டைரக்டா what is that thermal energy கொடுக்காது. Microwaves will not give us a thermal energy. Microwaves தான் emit, அதாவது மைக்ரோவேவ்ல வந்து ஒரு there will be something magnetron நினைக்கிறேன், some tube. ஓகே, அந்த டியூப்ல இருந்து மைக்ரோவேவ்ஸ் தான் எமிட் ஆகும். மைக்ரோவேவ்ஸ் மற்ற சர்ஃபேஸ்ல சுற்றி இருக்க கிளாஸ் சர்ஃபேஸ், சுற்றி இருக்க ஸ்டீல் சர்ஃபேஸ்ல பட்டு, அண்ட் என்னோட ஏதோ ஒன்று ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிக்கன் குக் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த சிக்கன்ல பட்டுட்டு அதுலேருந்து வெளியே வர ரேடியேஷன் தெர்மல் ரேடியேஷனாக வரும். ஓகே, ஸோ பேசிக்கலி மைக்ரோவேவ் வந்து தெர்மல் ரேடியேஷனாக கன்வெர்ட் ஆகும் ஒன்ஸ் ஆஃப்டர் ஹீட்டிங், ஒன்ஸ் ஆஃப்டர் த ரிஃப்ளெக்ஷன். ஓகே, ரைட். ஸோ மைக்ரோவேவ்ஸ் டைரக்டா நாட் அ thermal radiations. So that is the idea. And now observe this. I have taken a wood and then the wood was burning, and let us consider it is at 400 degrees Celsius, and there is a person whose body temperature may be something like he was at a 30 degrees Celsius, and அந்த ரெண்டு பேருக்கு நடுவுல air, consider that he was at some cold place. Okay, so 5 degrees Celsius la air. Okay, will there be any heat transfer between these two? He is placed at a distance, maybe இங்க இருந்து இங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, இந்த distance. Okay, this is the distance. He is not very close, கொஞ்சம் தள்ளி இருக்காரு. Okay, will there be any heat transfer between these two? Surely there will be a heat transfer, but என்னோட question என்னன்னா, take conduction. Okay, T1, T2. This is what 400 degrees Celsius. Let us consider this is 5 degrees Celsius, and between 400 and this is what 30 degrees Celsius. Between 400 and 30, can the medium be at a temperature 5 degree? இங்க 400, இங்க 30, and அந்த ரெண்டு டெம்பரேச்சருக்கு நடுவுல 5 degrees Celsius இருக்கிறதுக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்கா?
பாசிபிலிட்டி இருக்கான்னு கேட்குறேன். அதாவது ஒரு சர்ஃபேஸ் 400, ஒரு சர்ஃபேஸ் 300. இது ரெண்டுத்துக்கு நடுவில் ஏதாவது ஒரு ரீஜனில் 5 டிகிரி ரீச் ஆக முடியுமானா இட் கேனாட். ஹீட் ஜென்ரேட் ஆச்சுன்னா டெம்பரேச்சர் அதிகமாக தான் ஆகும். ஸோ ஹீட் வந்து இந்த ரெண்டு சர்ஃபேஸ் டெம்பரேச்சரை விட கம்மியாக இருக்காது. இட் வில் பி பிட்வீன். இதர் என்ன மாதிரியான சர்ஃபேஸாக இருந்தாலும் T1க்கும் T2க்கும் நடுவில் இருக்கும். ஓகே, T2 விட கம்மியாக இருக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டி இல்லை. ஸோ கண்டக்ஷன், ஸோ த ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் இஸ் நாட் ஹேப்பனிங் பிகாஸ் ஆஃப் கண்டக்ஷன். ஓகே, ஈவன் டேக் கன்வெக்ஷன். கன்வெக்ஷனுக்கு அதே சினாரியோ தான். ஓகே, 30 டிகிரி செல்சியஸ், டேக் 50 டிகிரி செல்சியஸ். அண்ட் இந்த ரெண்டு சர்ஃபேஸுக்கும் நடுவில் டெம்பரேச்சர் பிலோ 30 போகிறதுக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்கா? ஃப்ளூயிட் டெம்பரேச்சர் 30, சாலிட் டெம்பரேச்சர் 50. இது ரெண்டுத்துக்கு நடுவில் 30 விட கம்மியாகிறதுக்கான பாசிபிலிட்டி இல்லை. ஓகே, ஸோ வாட் ஐ எம் சப்போஸ் டு சே, கன்வெக்ஷனாக இருந்தாலும் சரி கண்டக்ஷனாக இருந்தாலும் சரி, அந்த மீடியமோட டெம்பரேச்சர் லோவர் டெம்பரேச்சரை விட கம்மியாகிறதுக்கான பாசிபிலிட்டி இல்லை. ஸோ இங்கே ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் இஸ் ஹேப்பனிங் பை ரேடியேஷன். அண்ட் ஒன் ஆஃப் தி வெரி டிஃப்ரெண்ட் லைக் வாட் இஸ் இட், கொஞ்சம் வித்தியாசமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் லோ டெம்பரேச்சர் மீடியமில் நடக்குது. கண்டக்ஷன் லோ டெம்பரேச்சர் மீடியமில் நடக்காது, கன்வெக்ஷன் லோ டெம்பரேச்சர் மீடியமில் நடக்காது, ரேடியேஷன் லோ டெம்பரேச்சர் மீடியம்லையும் நடக்குது. Okay, that is very specific property of radiation. Here convection will happen. அதாவது இங்க surface இருக்குல்ல, இங்க surface air, surrounding air, and that surrounding air convection will happen. But the major heat transfer from here to here, இங்கேயும் இவரை சுற்றியும் வந்து கன்வெக்ஷன் நடக்கும். ஓகே, my body is generating heat and the heat வந்து will be what is that will be rejected to the atmosphere. That is purely by convection. பட் இந்த மேஜர் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர், இங்க இருந்து இங்க வரக்கூடிய ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ரேடியேஷனால மட்டும்தான் ஆகும். ஓகே, எனி டவுட்ஸ்? ஜஸ்ட் ஐடியா இருந்தா போதும். நான் இந்த ஸ்பெக்ட்ரம் நான் அப்புறம் வரைஞ்சு காட்டுறேன். அதாவது எந்த ரேஞ்சில் விசிபிள் லைட் இருக்கும், ஐஆர் இருக்கும், யூவி ரேஸ் இருக்கும்லாம் நம்ம ரேடியேஷன் போகும்போது நான் வரைஞ்சு காட்டுறேன். ஓகே, ஸோ வாட் அபவுட் லா? என்ன லா ரேடியேஷன்ல? Little louder. Stephen Boltzmann. Okay, Stephen Boltzmann's law. And what it states, emissive power of a black body. Okay, emissive power of a black body is equal to sigma into T to the power of 4. This is represented as watt per meter ஸ்கொயர். ஓகே, எமிசிவ் பவர்னா என்ன, பிளாக் பாடினா என்னன்றது நான் அப்புறமா சொல்றேன். ஓகே, பட் எமிசிவ் பவரோட ஐடியா என்ன, அந்த ரேடியேஷனோட இன்டென்சிட்டி பெர் யூனிட் ஏரியா பெர் யூனிட் டைம். ஓகே, எவ்வளோ இன்டென்ஸாக இருக்குன்றதை அது இண்டிகேட் பண்ணுது. ஆப்வியஸ்லி டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ண அதோட இன்டென்சிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆக தான் போகுது. ஓகே, பிளாக் பாடினா என்னன்றது மட்டும் நம்ம அப்புறமா பார்ப்போம். ஓகே, ஸோ சிக்மா இஸ் அ கான்ஸ்டன்ட், ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி கான்ஸ்டன்ட் ஆஸ் யூஷுவல். Proportionality constant, and that is Stephen Boltzmann constant. Okay, and that's equal to 5.67 into 10 to the power of -8. What will be the unit? If we Kelvin, so when I bring this Kelvin this side, so it will become watt per meter square Kelvin power 4. Okay, right. Temperature on the temperature of the surface, and I should compulsorily take it in Kelvin. இந்த ஒரு கீ டிஃபரன்ஸ் நீங்க நோட் பண்ணணும். கண்டக்ஷன் அண்ட் கன்வெக்ஷன்ல there is no issues because temperature drop or temperature gradient delta s இல்லனா dt by dx, அது ரெண்டுமே டிஃபரன்ஸ் இன் டெம்பரேச்சர். செல்சியஸ்ல எடுக்கலாம், கெல்வின்ல எடுக்கலாம். ஆனா what is that, ரேடியேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் கம்பல்சரி it should be in Kelvin. Okay, it's compulsion, right? Okay, இந்த பர்టిక్యులர் ஈக்குவேஷன்ல இருந்து என்ன அப்சர்வ் பண்ண முடியுது? anything which you can observe? Just see this, 10 to the power of
-8. So in the term sigma term வந்து ரொம்ப சின்ன term. Since sigma is very small, temperature ஜாஸ்தியா இருந்தா மட்டும்தான் இதோட ப்ராடக்ட் வேல்யூ ஜாஸ்தியா இருக்கும். ஸோ ரேடியேஷன் எப்போ வந்து ஒரு சிக்னிஃபிகண்ட் ரோல் பிளே பண்ணும். ரேடியேஷன் இல்லைன்னா சொல்ல முடியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு ஏதோ ஒன்றத்தை பேர்ன் பண்றேன் அப்படின்னா அங்கே ரேடியேஷன் இருக்கும். பட் அது சிக்னிஃபிகண்டா இருக்குமா இருக்காதா கன்வெக்ஷனை கம்பேர் பண்ணும்போது? பிகாஸ் நான் ஒரு விஷயத்தை பேர்ன் பண்றேன், இஃப் ஐ எம் பேர்னிங் சம்திங் at some less temperature, then here radiation will also be there, convection will also be there. பட் கன்வெக்ஷனை கம்பேர் பண்ணும்போது ரேடியேஷன் சிக்னிஃபிகண்டா இருக்குமா இருக்காதான்றது இதோட டெம்பரேச்சரை பொறுத்து தான் இருக்கு. ஓகே, இதோட டெம்பரேச்சர் பொறுத்து தான் இருக்கு. இதோட டெம்பரேச்சர் ஜாஸ்தியா இருந்தா, ஓகே, if the temperature is more, sorry, if the temperature is more, automatically my EB will increase. But sigma oda value 10 to the power of -8 இருக்கிறதுனால என்னோட டெம்பரேச்சர் ரொம்ப பெருசா இருந்தாதான் EB ஓட வேல்யூ வந்து சிக்னிஃபிகண்டா இருக்கும். ஓகே, தட்ஸ் தி ஐடியா. ஸோ ரேடியேஷன் எங்க சிக்னிஃபிகண்டா இருக்குன்ற கொஸ்டின் ஏதாவது ரைஸ் பண்ணாங்கன்னா எங்க டெம்பரேச்சர் ஜாஸ்தியா இருக்கும். ஓகே, மேபி 700, 600, 800 டிகிரி செல்சியஸ் அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல எனக்கு EB சிக்னிஃபிகண்டா இருக்கும். அவ்வளோதான், தட்ஸ் ஆல். கேன் காப்பி. ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் என்னென்ன இருக்கோ காப்பி பண்ணிக்கோங்க. The Purvis theory oda I will give the spelling, just a moment. Okay, write down, I will dictate it. Radiation, just put a heading, radiation. Every surface above 0 Kelvin every surface above 0 Kelvin emits radiation. Every surface above 0 Kelvin emits radiation in the form of electromagnetic waves. Every surface above 0 Kelvin emits radiation in the form of electromagnetic waves, and they travel with speed of light. And they travel with speed of light. In bracket, they travel with speed of light, in bracket, 3 into 10 power 8 meter per second. 3 into 10 power 8 meter per second. This theory or this law is called as Prevost, Prevost. Prevost. This law is called as Prevost law. Prevost law. Full stop. Continue. Radiation emitted in the range. Radiation emitted in the range. Radiation emitted in the range of 0.1 micrometer. Radiation emitted in the range of 0.1 micrometer to 100 micrometer. Radiation emitted in the range of 0.1 micrometer to 100 micrometer is known as thermal radiation. Radiation emitted in the range of 0.1 micrometer to 100 micrometer is known as thermal radiation. Next, the governing equation for radiation. The governing equation for radiation is given by Stephen Boltzmann's law. The governing equation for radiation is given by Stephen Boltzmann's law. Just write down this law. நான் முதல்ல dictate பண்ணிடுறேன், அதுக்கப்புறம் whatever you want you can copy. Okay, so first write down this 3 points.
The governing equation of radiation is given by Stephen Boltzmann's law, and then you can copy this 3. Okay, if it is done, then just after this, okay, after this I will dictate it. As sigma is very small, radiative heat transfer, as sigma is very small, radiative heat transfer becomes significant. Radiative heat transfer becomes significant at a higher temperature. Radiative heat transfer becomes significant at a higher temperature. In bracket, T is in Kelvin. Radiative heat transfer becomes significant at a higher temperature. In bracket, T is in Kelvin. T is in Kelvin. Okay, next, write note. For conduction and convection, material medium is required. For conduction and convection, material medium is required. And for radiation, no material medium is needed. For conduction and convection, material medium is required, and for radiation, no material medium is needed. Radiative, full stop, then continue. Radiative heat transfer can even takes place. Radiative heat transfer can even takes place in vacuum. Radiative heat transfer can even takes place in vacuum. Radiative heat transfer can even takes place in vacuum. Okay, so examples you can copy one by one. Even if there is vacuum, radiation will happen. Conduction and convection cannot happen. This is one. Okay, so you can start with the first one. Enala heat transfer. What are all the mode of heat transfer which is present? See, from hot gas to slab, there will be convection. Okay, there is going to be a convection. Temperature profile la eppadi irukundradha nam apparama paapom. Okay, so once after entering, and through slab there is going to be convection, and from slab to cold air there will be again convection. Super. Right, now this one, it is like casting hot after solidification I am taking out. Okay, and I'm just consider that I am keeping it. So inge enna mariyana heat transfer la nadakkum. See, overall the body was maintained at the same temperature. Body la vande edavadhu temperature difference irundha ulla conduction nadakkum, but complete body me vandu or 1100 degrees Celsius 1000 degrees Celsius la maintain aayittu irukku. So there will be convection from here. Inga irundhu heat vandu transfer agum. Okay, convection. Next, any other? Radiation, because of the high temperature. Okay, because of high temperature, radiation will also be there. Okay, and if suppose this is a bigger mold cavity and keela surface vandu periya surface contact la irundha keela vandu what is that, conduction will also happen. Abdi illana idu rendu mattum da nama consider pannom. In the mold la irundhu idu rendu mattum da nadakum. That one, idu vandu like what is that, a drag, and then I have a cavity. I'm pouring the molten metal. Okay, so some molten metal was here, and then I'm pouring the molten metal. So what are all the modes of heat transfer will be there? So one is convection will be there because it is open atmosphere. Convection will be there. Okay, and then conduction. Radiation will be there. Temperature is more, right? So radiation will be there. So radiation is also there. Anything else? Anything else?
conduction will also be there. இந்த fluid வந்து settle ஆனதுக்கு அப்புறம், இந்த fluid இங்க settle ஆனதுக்கு அப்புறம் இந்த surface ஓட temperature ஜாஸ்தியா இருக்கும்ல, so conduction will also happen. Conduction will also happen. So all three modes of heat transfer is there. Okay. Here again the same thing, I have taken a plate, but ஒரு endல high temperature, ஒரு endல high temperature. What are all the things? Conduction for sure. இது வந்து high temperature source னு வெச்சுக்கோங்க, high temperature source. So conduction will surely happen. And then convection, yes, convection will also happen. Obviously என்னோட பாடியோட temperature increase ஆனதுக்கு அப்புறம் convectionும் நடக்கும். What about radiation? Will there be any radiation? There will be radiation. This surface is maintained at high temperature, right? இந்த இடத்துல இருந்து radiation வரும். Complete bodyல இருந்து வராது, அந்த இடத்துல மட்டும் radiation வரும். No net, but just what is Fourier law of heat conduction equation? Okay, right. See, இங்க இருந்து தான் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம். Okay, what a conduction chapter. Assumptions. First one is steady. அப்படியே parallel அது மட்டும் எழுதுங்க. Steady heat transfer. I will explain. Okay, each assumptions I will explain. As of now, just write down. Homogeneous material. One-dimensional heat transfer. Bonding surfaces are isothermal. Okay, bonding surfaces are isothermal. Okay, listen. First, steady heat transfer. Consider that there is a surface like this. Okay, just for example, I will take a surface like this. Okay, first steady heat transfer மட்டும் focus பண்ணலாம். Let us assume that this is a body which is at some temperature. Initially it is at some temperature, some 15 degrees Celsius. So complete body may வந்து 15 degrees Celsius ல இருக்கு. Okay, now I'm going to place it in an environment where left hand side we have some hot gas or something which is at some 70 degrees Celsius, and right hand side environment வந்து maybe some lesser than this. That will be ideal. Maybe some 10 degrees Celsius. Just for example க்கு நடத்துக்கிறேன். Okay, initially இப்போ தான் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது. complete body மே 15 degrees Celsius ல left side 70, right side வந்து 10 degree. Okay, so what will happen here? 70 degree and in the surface வந்து 15 degrees Celsius ல இருக்கும். So temperature difference is 70 minus 15, so which is 55, and the temperature difference ஜாஸ்தியா இருக்குது அப்படின்றனால heat transfer start ஆயிடும். Okay, heat will start flowing from left to right. Okay, initially the temperature difference will be more initially, so heat வந்து transfer ஆக ஆரம்பிக்கும், and as the heat is keep on getting transferred in the first the leftmost surface, அதுக்கு அப்புறம் rightmost, not after that the leftmost surface க்கு அடுத்தது அதுக்கு அப்புறமா இருக்கிற surface. Okay, அந்த surfaceல temperaturesலாம் என்ன ஆக ஆரம்பிக்கும்? The temperatures will start increasing, right? The temperature will increase. Okay, now initially 15, then maybe after some time it will reach 20, and what I can say about the temperature in the leftmost surface க்கும் leftmost க்கு அப்புறமா இருக்க surface க்கும், let me take this is 1 and this is 2.
Okay, so leftmost surface க்கும் 1 க்கும் நான் என்ன டிஃபரன்ஸ் சொல்லலாம்? Let us consider that it has reached 20. Will my surface, the surface 1, will it be 20 or will it be less than 20 or greater than 20? Less than 20. So the heat transfer நடக்கும். Heat transfer is happening from left to right. Okay, heat transfer has to happen from left to right. So in the 1 oda temperature 20 விட கம்மியா இருக்கும், 2 ஓடது அதை விட கம்மியா இருக்கும், 3 ஓடது அதை விட கம்மியா இருக்கும். ஒரு பாயிண்ட்ல கம்ப்ளீட்டாவே வந்து 15 டிகிரில மெயின்டைன் ஆகும்னு வெச்சுக்கோங்க. இது இனிஷியலா சொல்றேன். when I started from 0 seconds, 5 seconds, 10 seconds, 20 seconds. Okay, so ஒரு 5 செகண்ட்ஸ்க்கு அப்புறம் 10 செகண்ட்ஸ்க்கு அப்புறமா பாத்தீங்க அப்படின்னா 20 டிகிரின்றது 22 ஆயிருக்கும். அப்புறம் ஒரு 20 செகண்ட்க்கு அப்புறம் 20ன்றது 25 ஆயிருக்கும். அதே மாதிரி ஒரு செக்ஷனோட டெம்பரேச்சரும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டு வரும். Okay, there will be a point, ஒரு particular time period க்கு அப்புறம், ஒரு particular initial time period க்கு அப்புறம், let us assume that leftmost surface has reached a temperature of some 60 degrees Celsius. Okay, and இது வந்து ஒரு 58. Okay, இது வந்து ஒரு 55. and இங்க இருக்கிற surface temperature, rightmost surface temperature is some what is that, some 15 is there, right? Okay, some 15 itself, அது 15லயே மெயின்டைன் ஆகுதுன்னு வெச்சுக்கோங்க. ஒரு பர்టిక్యులர் டைமுக்கு அப்புறம் இந்த டெம்பரேச்சர்ஸ் எதுவுமே வேரி ஆகாது, டைமை பொறுத்து வேரி ஆகாது. ஸோ வாட் இட் மீன்ஸ், ஹீட் ஃப்ளோ ஆகிட்டே இருக்கும் ஃப்ரம் ஹை டெம்பரேச்சர் டு லோ டெம்பரேச்சர். ஸோ வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் ஹியர், இஃப் ஐ வாண்ட் டு கன்சிடர் from high temperature to low temperature, heat is keep on flowing. But ஆனா ஒரு சர்ஃபேஸோட டெம்பரேச்சர், இங்க இருக்கிற சர்ஃபேஸோட டெம்பரேச்சர் 60, அதுக்கப்புறம் 58, அதுக்கப்புறம் 59. நான் இதை 2 டைமென்ஷன்ல காமிச்சா பெட்டரா இருக்கும். Initially it is 60, அதுக்கப்புறம் இது 59, then 58. Okay, keep on going, and இது வந்து 15 degrees Celsius. So once இந்த செட்டப் வந்ததுக்கு அப்புறம் என்னோட டெம்பரேச்சர் சேஞ்ச் ஆகாது. ஓகே, டைமை பொறுத்து சேஞ்ச் ஆகுது. பட் எதை பொறுத்து என்னோட டெம்பரேச்சர் சேஞ்ச் ஆகுது, எக்ஸை பொறுத்து சேஞ்ச் ஆகுது. இந்த சர்ஃபேஸ்ல 60, 58, 59 சொல்லிட்டு இந்த சர்ஃபேஸோட டெம்பரேச்சர் எக்ஸை பொறுத்து வேரி ஆயிட்டு இருக்கு. பட் டைமை பொறுத்து ஃபிக்ஸ் ஆயிடும். பட் இனிஷியலா கொஞ்ச நேரம் டைமை பொறுத்து வேரி ஆயிட்டு இருந்ததுல, இந்த பீரியட் வந்து டிரான்சியன்ட் பீரியட் ஆர் அன்ஸ்டெடி பீரியட். The period where my temperature is going to be dependent on time. Okay, and also என்னோட ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் இங்க கான்ஸ்டன்டா இருக்காது. ஏன் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கான்ஸ்டன்டா இருக்காது, நல்லா அப்சர்வ் பண்ணுங்க. 70 initially at time t is equal to 0, at time t is equal to 0, 70 இந்த சர்ஃபேஸோட டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ, சாரி initially 15. ஸோ என்னோட டெம்பரேச்சர் டிஃபரன்ஸ் 55, டெம்பரேச்சர் டிஃபரன்ஸ் ஜாஸ்தியா இருந்திருக்கு. ஆப்வியஸ்லி என்னோட ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஜாஸ்தியா இருக்கும். ஒன்ஸ் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா என்ன ஆகும், என்னோட லெஃப்ட் மோஸ்ட் சர்ஃபேஸோட டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். லெஃப்ட் சர்ஃபேஸோட டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். ஆஸ் மை லெஃப்ட் சர்ஃபேஸ் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீசஸ், ஒன்ஸ் இட் ரீச்சஸ் 60, ஓகே, கடைசியா என்னோட டெம்பரேச்சர் டிஃபரன்ஸ் என்ன, 10 டிகிரி. ஸோ இப்போ எனக்கு கிடைக்கிற ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ரேட் இனிஷியலி மை ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ரேட் வில் பி வெரி ஹை. அண்ட் ஒன்ஸ் ஸ்டெடி ஸ்டேட் ரீச் பண்ணதுக்கு அப்புறம், இந்த டிரான்சியன்ட் ஸ்டேட்டை தாண்டி ஸ்டெடி ஸ்டேட் ரீச் ஆனதுக்கு அப்புறம் what is that, my heat transfer will decrease and then it will remain constant. Okay, so steady state ன்றது என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா, the heat transfer which is happening here, right, ஒரு எண்ட்ல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு heat transfer, இந்த heat transfer கான்ஸ்டன்ட்டா இருக்கும், it won't vary. Okay, and my temperature will not be a function of time, time பொறுத்து வேரி ஆகாது. Heat transfer will be constant, temperature will not be a function of time. Temperature can vary with space, space பொறுத்து வேரி ஆகலாம், ஆனா வந்து டைமை பொறுத்து வேரி ஆகாது. ஓகே, ஸோ இனிஷியலா இங்க வர ஸ்டேட்டு இது வந்து அன்ஸ்டெடி. அண்ட் அன்ஸ்டெடி பத்தி நம்ம செப்பரேட்டா டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, ஒரு டாபிக், சின்ன டாபிக் இருக்கு, அன்ஸ்டெடி பத்தி செப்பரேட்டா வில் டிஸ்கஸ். ஸோ ஹியர் மை ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் will become constant and my temperature is going to be, what is that, not a function of time. Okay, right. Homogeneity, coming to homogeneous material in heat transfer, density constant maintain ஆகும். Okay, density will be constant. Complete material density constant இருந்தா homogeneous. One dimensional heat transfer, இது important ஆன ஐடியா.
See, one-dimensional heat transfer, bounding surfaces are isothermal, rendu vandu interrelated. Okay, how it is interrelated, I will say. Just consider this. Okay. We will start with, what is that? Steady state la irundhe aarambichirum. Okay, steady state dhaan 70 degree, right surface on the 15 degree. Okay, and I have number of, I will just cut this to show you number of surfaces. Just for understanding kaga nariya surface irukundra mari edutukonga. In between nariya surface irukku, and the surface la na just visualize panni kaatren. Okay, right, something like what? This is the box, and then I am showing you the different cross sections. Okay, for the last assumption, the bonding surfaces are isothermal. Okay, bonding surfaces are isothermal in the sense, என்னோட leftmost surface இருக்குல்ல, அந்த complete surface உமே, this complete surface is maintained at a fixed temperature. Okay, so this complete surface, okay, that complete surface is maintained at a fixed temperature, maybe that is at a 60 degrees Celsius. அதே மாதிரி நான் அடுத்த ஒரு சர்ஃபேஸ் கட் பண்ணி எடுக்கிறேன் அப்படின்னா அந்த சர்ஃபேஸோட டெம்பரேச்சர், இந்த எல்லோ கலர் மார்க் டெம்பரேச்சர், அதுவும் வந்து ஃபிக்ஸ்டாக தான் இருக்கும் 58. நான் அடுத்த ஒரு சர்ஃபேஸ் எடுக்கிறேன் அப்படின்னா அதுவும் ஃபிக்ஸ்டாக தான் இருக்கும் 55. இதே மாதிரி இந்த ரைட் மோஸ்ட் சர்ஃபேஸ் அதுவும் ஃபிக்ஸ்டாக தான் இருக்கும் some 30 degrees Celsius. Okay, that is what bonding surfaces are isothermal. என்னோட பாண்ட் ஆயிருக்க சர்ஃபேஸ் கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர்ல மெயின்டைன் ஆகும். What if the that is an assumption. What if the temperature is varying? For example, ஒரே ஒரு செக்ஷன் மட்டும் எடுத்துக்கோங்க. நான் இந்த leftmost surface எடுக்கிறேன். leftmost surface எடுத்து, let us suppose this is my leftmost surface. What if the temperature is different? ஒரு பாயிண்ட்ல 70 டிகிரி, ஒரு பாயிண்ட்ல 60 டிகிரி, ஒரு பாயிண்ட்ல 30 டிகிரி, ஒரு பாயிண்ட்ல 40 டிகிரி இருந்தா என்ன ஆகும்? ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் வந்து ஒரு டைரக்ஷன்ல மட்டும் நடக்காம மல்டிபிள் டைரக்ஷன்ஸ்ல ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் நடக்க ஆரம்பிக்கும். எங்கெல்லாம் உங்களுக்கு டெம்பரேச்சர் டிஃபரன்ஸ் இருக்கோ அந்த டைரக்ஷன்லலாம் வந்து ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் நடக்க ஆரம்பிக்கும். தட் வில் பிகம் a 3-dimensional ப்ராப்ளம். 1-dimensional ப்ராப்ளம்ல ஒரு டைரக்ஷன்ல தான் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் நடக்கணும். ஸோ அப்போ ஒரு டைரக்ஷன்ல மட்டும்தான் டெம்பரேச்சர் டிஃபரன்ஸ் இருக்கணும். இங்க அது எக்ஸ் டைரக்ஷன்ல நம்ம எடுத்திருக்கோம். ஸோ ஒரு சர்ஃபேஸ் அடுத்த சர்ஃபேஸ் அடுத்த சர்ஃபேஸ் அடுத்த சர்ஃபேஸ், அது ரெண்டுத்துக்கு நடுவில் மட்டும்தான் வந்து டெம்பரேச்சர் டிஃபரன்ஸ் இருக்கணும். ஓகே, ரைட். எனி டவுட்ஸ் ஹியர்? இதான் 4 assumptions. So for the problem to be one-dimensional, obviously the bonding surface should be isothermal. Bonding surface isothermal இல்லனா one-dimensional இருக்காது. Copy this. Just assumptions. And வேற இந்த டயக்ராம்ல உங்களுக்கு என்ன டயக்ராம் வேணுமோ பார்த்து வச்சுக்கோங்க. Thermal conductivity. Anyways, we have already seen the basic idea. Right, but ஆனால் thermal conductivity ஓட physical meaning நம்ம இது வரைக்கும் செக் பண்ணல. Okay, just we have understood what is the formula related to it. So in general, from Fourier law, I can write minus Ka into dt by dx. If suppose if I consider, or else from this K is what? K is Q by A into minus dt by dx. Okay, Q by A into minus dt by dx. Keep it as it is. Now let me consider a plane slab. Okay, let me just consider a plane slab which is at a temperature, one side temperature T1, இன்னொரு side temperature on the T2, and the ரெண்டுத்தோட distance on the L. And let us consider what is that? This is x direction. Heat is transferring from left side to right side. Okay, now this thermal conductivity first na mathematically define பண்றேன். So mathematically thermal conductivity is nothing but the amount of heat transfer which needs to be sent. Okay, amount of heat transfer which needs to be sent in order to make an unit temperature drop. அதாவது இந்த temperature drop இருக்குல்ல, that temperature drop should be an unit value, that is 1 degree Celsius or 1 Kelvin. Okay, the amount of heat transfer which I am sending should cause unit temperature drop. Okay, and the heat transfer which is happening will happen through
unit thickness and the surface area on the perpendicular to this. Okay, this area. I mean, if I show it, won't be that much good. Won't look good. Okay, so this is surface in the area. Perpendicular consider pannom. So that perpendicular area is 1 meter square. Okay, so how much amount of heat transfer I'm going to send where the temperature drop is 1 degree or 1 Kelvin, where the thickness is 1 meter and the area is 1 meter square. So if that happens, what will happen? This is 1, this will be 1. So my K is simply equal to Q. So in the mari or setup pannirnom. I need to make a setup such that area 1, temperature drop 1, length vandu 1. In the setup la na evla heat transfer anuprano adudha vandu enoda thermal conductivity. Mathematically avladhan definition. How much is the heat transfer I am sending for causing 1 degree temperature drop through 1 meter thickness through 1 meter square area. Okay, but that is mathematically right. But what actually physically it indicates? Thermal conductivity. Mathematically avladhan na definition kudukren, but physically what it indicates? This thermal conductivity indicates heat transfer or heat conducting capacity. So capacity to transfer heat or capacity to conduct heat. Okay, you can understand this with an example. We will take one example. Wait for a moment. Idhe madri or term, and what about the unit for this? Anyways, we have already seen it. So watt per meter Kelvin. Okay, we have already seen. And now listen. இதே மாதிரி ஒரு term thermodynamics la irukku. Anyone who can recollect some term which is something very similar to this? What is C? Not heat capacity, but heat capacity வந்து நான் mass ஓட எழுதுனா heat capacity சொல்லுவேன். Okay, இங்க mass இல்லனா specific with respect to per unit mass. Per unit mass வந்து specific, mass multiply பண்ணா capacity. Okay, so this is specific heat, and this is going to represent heat absorbing capacity or heat storage. Okay, capacity. Simple ah sollanona or particular is rendume material property, both are material property. For a particular material, if my thermal conductivity is more, it can conduct heat, it can transfer heat, okay, at a very quick rate, at a fast rate. If specific heat is more, it will absorb and store. It won't transfer that easily. Okay, that is the simple difference. So specific heat adhigama irundha store pannum, thermal conductivity jastiya irundha transfer pannum. Okay, so example, I will give you one simple example, and this is the common example I used to give. I'm taking what is that? Just consider that I have a resistance heater, okay, resistance heater, and the hand heater irukulla, that connected to pipe. Okay, hand heater will be there. I mean, just connect panni vekkira mariyana heater. Okay, so inga vandu நம்ம current pass பண்றதுனால resistance நால heat generate ஆகும், and the heat வந்து the heat will be transferred here in this direction. Okay, and this is water. I have water. So one common observation maybe you would have seen, but I'm not sure. If you have seen, one common observation here is temperature which is very close to this heater. Okay, in the heater ku close ah irukkudiya water oda temperature irukilla, the heater ku close ah irukkudiya water oda temperature, அதோட temperature increase ஆகும். பட் இங்க இருக்கிற டெம்பரேச்சர், மேபி இதை நான் T dash ன்னு எடுத்துக்கிறேன், இதை நான் வந்து T ன்னு எடுத்துக்கிறேன். This temperature T will be much lesser than that of T dash. இதை எப்படி அப்சர்வ் பண்ணலாம்னா, நீங்க கனெக்ட் பண்ணிட்டு கொஞ்ச நேரம் ஆன் பண்ணுவீங்க ஹீட்டரை, அதுக்கப்புறம் டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிட்டு உங்களோட ஹேண்டை ஜஸ்ட் கொஞ்ச நேரம், ஒரு மேபி ஒரு 2 minutes 3 minutesல if you keep on like what is that, making your hand to move down, ஒரு particular region வரைக்கும் you can sense the heat. And உள்ள போக 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 வந்து ஹீட் வந்து குறைஞ்சிட்டே இருக்கும், கோல்டு வாட்டர் வர ஆரம்பிச்சிடும்.
Okay, so if you keep your hand here, you might able to feel cold water. Okay, the reason is water has very good heat storage capacity, which means it has a very good C value, 4.2 approximately 4.2 kilojoule per kg. But again, CK ரெண்டுமே வந்து டெம்பரேச்சர் பொறுத்து வேரி ஆகும். ஸோ நம்ம கொடுக்கறது எல்லாமே வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் டெம்பரேச்சர்ல ஆவரேஜ் எடுத்த வேல்யூ. ஓகே, பட் வாட்டரோட சி வந்து ஜாஸ்தி. ஸோ ஸ்டோர் பண்ணிக்கும், ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணாது. ஓகே, இட் வில் ஸ்டோர் பட் இட் ஒன்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர். ஸோ இந்த இடத்துல ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுனால இங்கே டெம்பரேச்சர் ஜாஸ்தியாக இருக்கும், இங்கே வந்து டெம்பரேச்சர் கம்மியாக இருக்கும். Okay, an example where C is more. Anywhere where K is more. அது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த எக்ஸாம்பிள் தான், ரொம்ப சிம்பிளான எக்ஸாம்பிள். ரைட், வாட்டர் அண்ட் கீப் an iron rod. Okay, iron rod. So what will happen? இங்க வாட்டர் வந்து நான் ஹீட் பண்றேன். Okay, I'm heating the water. Here temperature will increase. I will use. Here temperature will increase and then it will conduct heat quickly. இங்க நீங்க கை பிடிச்சிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா சீக்கிரமாவே உங்களால அந்த ஹாட்னஸை ஃபீல் பண்ண முடியும். அதுக்கான ரீசன் thermal conductivity of iron. அயனோட thermal conductivity ரொம்ப ஜாஸ்தி. ஓகே, ரைட், கம்பேர்ட் டு இட் ஸ்டோரேஜ் கெப்பாசிட்டி. ஸ்டோர் பண்றதை விட அதை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றது ஜாஸ்தியா இருக்கும். Now and again, water heat absorbing capacity ஜாஸ்தியா இருக்குல்ல, எங்க நம்ம வாட்டர் ஃப்ரீக்வெண்டா யூஸ் பண்ணுவோம் இன்ஜினியரிங் அப்ளிகேஷன்ல? And that is for what, running the plant. அது இல்லாம இன்னொரு இடத்துல ஆல்மோஸ்ட் எல்லா இடத்துலயுமே யூஸ் பண்ணுவோம், கூலண்டா யூஸ் பண்ணுவோம் வாட்டர். Okay, of course it has a property that it is non toxic. அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்பர்ட்டி. But it has another important property that it is very very good in heat absorbing. Okay, so heat அதால நல்லாவே அப்சார்ப் பண்ண முடியும் compared to other liquids. Okay, so we can use water as a coolant in most of the places, right? And that's it, that is the idea. You can, I will dictate it and parallel அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கோங்க. மைனஸ் தான் dt by dx எனக்கு நெகட்டிவ் இல்லை, டெம்பரேச்சர் ட்ராப். இந்த இடத்துல ஆக்சுவலி எனக்கு மைனஸ்ல வரும், அந்த மைனஸ் கேன்சல் ஆகிடும். டிஃபால்ட்டாகவே அந்த மைனஸ் ரிமூவ் ஆகிடும் என்னோட டெம்பரேச்சர் ட்ராப் நெகட்டிவ்ல இருக்கிறதுனால. இப்போ T2 மைனஸ் T1 தான் டெல்டா T. ஸோ திஸ் வில் பி ஆக்சுவலி மைனஸ். ஓகே, இங்கே மைனஸை போட்டுக்கோங்க. ஸோ மைனஸ் கேன்சல் ஆகிடும். I will dictate thermal conductivity in bracket K. Thermal conductivity in bracket K. யோகேஷ் அட்டெண்ட் பண்றீங்களா இல்ல shall I dictate? Any doubt? Okay, write down. It is numerically equal to thermal conductivity. It is numerically equal to heat transfer. It is numerically equal to heat transfer through an area. It is numerically equal to an heat transfer through an area of 1 meter square. Of 1 meter square, 1 meter square, through an area of 1 meter square of a slab of 1 meter thickness, when two faces are maintained at, of a slab of 1 meter thickness, when two faces are maintained at a temperature difference of, 1 degree Celsius, and two faces are maintained at a temperature difference of 1 degree Celsius or 1 Kelvin. When two faces are maintained at 1 degree Celsius or 1 Kelvin. Okay, fine. Next,
இது வேணா நோட் பண்ணிக்கோங்க, அப்புறம் சிக்னிஃபிகன்ஸ் டிக்டேட் பண்றேன். Just put a subheading significance of K. Significance of thermal conductivity. Significance of K. Significance of K. Thermal conductivity represents thermal conductivity represents ability of the medium. Thermal conductivity represents ability of the medium to transfer or conduct heat. Ability of the medium to transfer or conduct heat. Yes, full stop, continue. Greater the thermal conductivity, greater will be the ability, greater the thermal conductivity, greater will be the ability of the medium, greater will be the ability of the medium to transfer heat. Greater the thermal conductivity, greater will be the ability of the medium to transfer heat. Greater will be the ability of the medium to transfer heat. Okay, next point. Adle next point எழுதிக்கோங்க. Specific heat in bracket C. Specific heat in bracket C represents ability to absorb. Specific heat in bracket C represents ability to absorb or store heat. Ability to absorb or store. Ability to absorb or store heat. The examples வேணும்னா அப்படியே சைடுல நோட் பண்ணிக்கோங்க. Okay, I'll just give you one small table. அந்த டேபிள் வந்து ஜஸ்ட் ஃபார் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். ஓகே, கம்பேரிசனுக்காக ஜஸ்ட் அந்த டேபிள் எழுதுறீங்க. என்னோட கே வேல்யூ சி வேல்யூ எப்படி கம்பேர் ஆகுதுன்ட்டு. ஓகே, தென் ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட். From the table, it can be observed. From the table, it can be observed. Though iron is a good conductor, it can be observed. Though iron is a good conductor of heat. Though iron is a good conductor of heat, but it is a bad medium. Though iron is a good conductor of heat, but it is a bad medium to store heat. Though iron is a good conductor of heat, but it is a bad medium to store heat. But it is a bad medium to store heat. Full stop, continue. Similarly, though water is a good medium, to absorb, or store heat, water is a good medium to absorb or store heat, but it is a bad medium to transfer heat. We'll repeat it. Though water is a good medium to absorb or store heat, but it is a bad medium to transfer heat. All okay? Any doubts until now? நான் இப்போ தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சப்ஜெக்டுக்குள்ளே போகிறோம். ஓகே, ஸோ இப்போ தான் thermal conductivity டிஃபைன் பண்ணியிருக்கேன். சாலிட் கேஸ் லிக்விடுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்கணும். See, generally the thermal conductivity for solids, we already know, I have said it, depends on two things. One is lattice vibration. Okay,
The another one is, what's another one? Free flow of electrons. And which one contribute more? Free electron, that is around 70%, and lattice vibration is around 30% approximately. Okay. Now let us focus on metallic solids. A general comparison: metallic solids and non-metallic solids. And generally, நம்ம compare பண்ணோம்னா எது ஜாஸ்தியா இருக்கும்? Obviously, in general, again it is in general because there are some exceptions. You will see that later. But in general, my thermal conductivity of metallic solids are going to be greater than that of thermal conductivity of non-metals. The clear-cut reason is, in metals there will be free flow of electrons, which will also aid in heat transfer. But in non-metals, free flow of electrons won't be there, only due to lattice vibration. Okay. Now coming to, but if suppose non-metals வந்து நான் just ஒரு ஐடியா க்ளூ மட்டும் கொடுக்குறேன், பின்னாடி வந்து நீங்க தான் சொல்ல போறீங்க என்னன்னு சொல்லிட்டு. சப்போஸ் non-metals-ஓட thermal conductivity metallic solid-ஓட thermal conductivity-யை விட ஜாஸ்தியா இருக்கணும்னா when it can happen? Just a thought process. Just think about it. You will see it later. If suppose non-metallic solids thermal conductivity is greater than metallics, okay, metal விட non-metal ஓட thermal conductivity ஜாஸ்தி. அப்படி இருக்கணும்னா என்ன பாசிபிலிட்டி இருந்தா இருக்கும்? Okay, just அதை யோசிச்சு வைங்க. Right, now coming to temperatures. Right, when temperature increases, I have already said that temperature பொறுத்து என்னோட thermal conductivity மாறும். So temperature increase ஆனா, first we will focus on metallic solids. What will happen in case of metallic solids if temperature increases? When temperature increases, of course, lattice will vibrate at a faster rate. Okay, so lattice vibration நால நடக்கக்கூடிய heat transfer கண்டிப்பா increase தான் ஆக போகுது. Heat transfer rate கண்டிப்பா increase தான் ஆகும். But problem என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, என்னோட electrons through electrons only there will be more amount of heat transfer is going to happen. And in the lattice vibration, என்னோட free flow of electrons restrict பண்ண ஆரம்பிச்சிரும். So fast lattice vibrate ஆகும், electrons free-ஆ move ஆகாம ஒரு restriction-ஓட move ஆக ஆரம்பிக்கும். Okay, so electrons can move freely, but this vibration will restrict the motion of the electrons. So overall என்ன ஆகும்? என்னோட metal பொறுத்த வரைக்கும் temperature increase ஆனா, metal பொறுத்த வரைக்கும் temperature increase ஆனா heat conduction due to lattice vibration increases, but heat conduction due to free flow of electron will decrease. So overall my thermal conductivity will decrease for metals. Okay, for metals. And now coming to non-metals. Non-metals, temperature increases. இல்ல டவுட்டே இல்லை, டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆனால் lattice vibration increase ஆகும். And non-metals பொறுத்த வரைக்கும் lattice vibrationால மட்டும்தான் heat transfer நடக்குது. So when temperature increases, automatically my lattice, நான் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை டிக்டேட் பண்றேன். Okay, don't worry. My lattice vibration will increase. So automatically my thermal conductivity will increase for non-metals. Okay, so இதையும் அதையும் கம்பேர் பண்ணிக்காங்க. அது வந்து டெம்பரேச்சரை பொறுத்து எப்படி சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்றது. இது அட் ஃபிக்ஸ்டு டெம்பரேச்சர் எது ஜாஸ்தியா இருக்கும்? அட் ரூம் டெம்பரேச்சர் மேபி ஒரு மெட்டல் ஒரு நான் மெட்டல் எடுத்தோம்னா மெட்டலோட thermal conductivity தான் அதிகமா இருக்கணும்னு நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவோம். ஓகே, ஐ வில் கிவ் யூ எவ்ரிதிங், லைக் டீடைலா நான் ஒன்னொன்னா டிக்டேட் பண்றேன். நெக்ஸ்ட், if I compare pure metal with alloys, okay, pure metal and alloys, which means ஒரு pure metal எடுத்து அது கூட ஏதாவது ஒன்று மிக்ஸ் பண்றேன். Okay, maybe iron carbon I use பண்ணி ஏதோ ஒன்று ஃபார்ம் பண்றேன். அயன் மட்டும் தனியா வச்சிருக்கேன். Okay, iron carbon யூஸ் பண்ணி maybe I'm forming a cast iron or steel something. Okay, they are alloys. Steel என்றது alloy, cast iron என்றது alloy. அயன் தனியா இருக்கிறது வந்து இல்ல கார்பன் தனியா வச்சிருந்தேன்னா they are pure metal. Okay, so இப்போ நான் அலாயா வச்சிருக்கேன், பியூரா வச்சிருக்கேன் அப்படின்னா pure metals will be always having more thermal conductivity than its alloys. Okay, so alloys will be having lesser thermal conductivity. It is always true. There is no restrictions, there is no exceptions. And inge in the point பார்த்தோம்ல, as we are discussing about this temperature,
Generally, my K value at some fixed temperature, K value at some fixed temperature can be written as K naught into 1 plus beta T. Okay. K naught is nothing but it's generally thermal conductivity at 0 degree Celsius. 0 degree Celsius la irukkudiya thermal conductivity illana edha or fixed value kuduthirupanga. And the fixed value la irukkudiya thermal conductivity edha reference உங்களுக்கு already தெரிஞ்ச thermal conductivity value. So if temperature vary aachuna KT வந்து like how the thermal conductivity is going to vary, that's what we are going to find out. Okay. Now this beta is there, right? This beta is a material property. This beta is a material property, and it is going to be, again, it's going to be depend on whether it is metals or non-metals. And now just think about it. Metal arna beta என்னவா இருக்கணும், non-metal arna beta என்னவா இருக்கணும்? Metal arna temperature increase ஆனா என்னோட thermal conductivity என்ன ஆகணும்? If it is metal, if it is metals, it has to decrease. Temperature increases, my thermal conductivity should decrease for metals. So அப்ப இந்த ஈக்குவேஷன்ல பீட்டா என்னவா இருந்தா என்னோட K decrease ஆகும்? Negative. So if beta is negative, then if temperature increases, okay, if temperature increases, in the term மொத்தமா குறையும். Because negative, right? This is negative. So temperature increase ஆனா இந்த term மொத்தமா குறையும். இந்த term மொத்தமா குறையும் போது automatically என்னோட KT வந்து குறையும். Okay. So if for metals, my beta will be negative. I will just write down. For metals, this beta will be negative. Actually, regarding this beta, we will be discussing more in thermodynamics. Okay. And for non-metals, beta should be positive. Okay, any doubts here until this? Any doubts? Okay, so first நான் இதை மட்டும் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும் எழுதுங்க, நான் மற்ற எல்லாமே டிக்டேட் பண்ணுறேன். இந்த ஒரே ஒரு ஈக்குவேஷன் மட்டும் எழுதுங்க. Okay, write down. In solids, okay, leave it. Actually, I have already written, right? In solids, I will dictate it again. In case of metallic solids, as the availability of free electrons, in case of metallic solids, as the availability of free electrons is more, as the availability of free electron is more, thermal conductivity of metals, as availability of free electrons is more, thermal conductivity of metals will be high. Thermal conductivity of metals will be high. Full stop. Next point. With increase in temperature, lattice vibration increases. With increase in temperature, lattice vibration increases, and this abstracts. With increase in temperature, lattice vibration increases, and this abstracts the free flow of electrons. And this abstracts the free flow of electrons, and hence this abstracts the free flow of electrons, and hence thermal conductivity of metallic solids, and hence thermal conductivity of metallic solids also decreases. Thermal conductivity of metallic solids also decreases with increase in temperature. Thermal conductivity of metallic solids also decreases with increase in temperature. Thermal conductivity of metallic solids also decreases with increase in temperature. Is it fine? Next statement. In case of non-metallic solids, as there are no free flow of electrons,
with increase in temperature, lattice vibration increases as there are no free flow of electrons. With increase in temperature, lattice vibration increases, and thereby thermal conductivity of lattice vibration increases, and thereby thermal conductivity of non-metallic solids will also increase. Thermal conductivity of non-metallic solids will also increase with increase in temperature. Thermal conductivity of non-metallic solids will also increase with increase in temperature. Okay. This equation you can write, okay? This equation you can write. This beta, அது என்ன கோஎஃபிஷியன்ட்லாம் அப்புறமா பார்ப்போம். இட்ஸ் thermal expansion coefficient. அதை பற்றி டீட்டெயில்டாக ரெண்டு we will be studying in what is that? Majorly in thermodynamics only, okay? So coefficient which depends on material, okay? Copy this. இது மட்டும் மற்றதெல்லாம் நான் டிக்டேட் பண்ணிட்டேன், ஓகே? இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும் எழுதுங்க, இந்த ஈக்குவேஷன் மட்டும். இது சும்மா ஒரு நோட் மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. பியூர் மெட்டல்ஸ் எக்ஸாம்பிள் அயன் conductivity of iron will be always greater than conductivity of steel and cast iron. And the thermal conductivity of copper will be greater than thermal conductivity of brass. Brass is an alloy of copper. Okay, this is copper. And along with that, I have some other data also. So along with along with this, I have some other data. Parallel in the table copy பண்ணிக்கோங்க. இந்த டேபிள் இருந்து ஏதாவது is there anything which you can extract? டேபிள் காப்பி பண்ணிட்டு parallelly just யோசிச்சு பாருங்க, ஏதாச்சும் இந்த டேபிள்ல இருந்து அப்சர்வ் பண்ண முடியுதான்னு சொல்லிட்டு. Anything which you can observe from the table. But we can, okay, first question நான் ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டினை கேட்டுறேன், okay? So was there any gas in this table? Gas, yes, it is there. Air, okay, air is there. மற்றபடி எல்லாமே solids தான். So what is the difference you can see between solids and that solid and a gas? So for gas, the thermal conductivity was very less compared to the general engineering solids which we use. Copper, silver, gold, aluminum எல்லாம் கம்பேர் பண்ணும்போது கேஸோட thermal conductivity ரொம்ப கம்மியா இருக்கு, okay? And there are some specific solids also where thermal conductivity is less, and those are insulators. That is what we will be using it as an insulator. Brick, glass wool, okay? So those are the insulators. So thermal conductivity kammiya irundha insulate பண்றதுக்கு நம்ம இதை யூஸ் பண்ணோம், right? So the first one which I wanted to highlight is solid order thermal conductivity will be always greater than liquid's thermal conductivity, which will be always greater than gas, okay? Solid, liquid and gas order comparison, point 1. Point 2, ரெண்டாவது பாயிண்ட், லைக் சாலிட் மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. காப்பர், சில்வர், கோல்டு, அலுமினியம் இது எல்லாமே மெட்டல்ஸ். அண்ட் டைமண்ட் having a thermal conductivity of 2300, even being a non-metal. Okay, it's a non-metal, but still it is having highest thermal conductivity compared to any other metal which you take. Okay, எந்த metal எடுத்தாலும் it is the highest thermal conductivity. Diamond க்கு அப்புறம் silicon, and even silicon is also a non-metal. Okay, and silicon நம்ம எங்க யூஸ் பண்ணுவோம் generally? It's a
what I was trying to say. Silicon. Okay, silicon நம்ம எங்க யூஸ் பண்ணுவோம் ஜெனரலா? சாரி, எலக்ட்ரானிக் இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல யூஸ் பண்ணுவோம்ல. சிலிகான் கவரா? ஓகே ஓகே ரைட். பட் எலக்ட்ரானிக் இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல யூஸ் பண்ணுவோம். Now let us not deviate. இதை மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம். டைமண்ட் என்னோட thermal conductivity ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கு, even though it is a non-metal. Any reason why? See, if my thermal conductivity should be more for a non-metal, then automatically it indicates the energy transfer because of lattice vibration, the heat transfer because of lattice vibration is very okay. Lattice vibration நால நடக்கக்கூடிய heat transfer ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருந்தாதான் என்னோட thermal conductivity ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கும். ஸோ லாட்டிஸ் வைப்ரேஷன்னால நடக்கக்கூடிய, அதாவது அந்த வைப்ரேஷன் எனர்ஜி எப்போ ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ப்ராப்பரான ஒரு கிறிஸ்டலின் ஸ்ட்ரக்சர் என்னால் மெயின்டைன் பண்ண முடிஞ்சா, அண்ட் டைமண்ட் ஹேஸ் அ பர்ஃபெக்ட் கிறிஸ்டலின் ஸ்ட்ரக்சர், அண்ட் ஹென்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் தட், since it is having a proper crystalline structure, it will able to exert more lattice vibrational energy. சில மெட்டல்ஸ், காப்பர், சில்வர், கோல்டு எல்லாம் along with the free flow of electrons and lattice vibration ரெண்டுமே சேர்த்து transfer பண்ணக்கூடிய எனர்ஜியை விட டைமண்டால only with the help of lattice vibration it was able to transfer more energy. Okay, that is the reason, that is because of the pure crystalline structure. Okay, that is regarding diamond. நான் dictate பண்ணிடுறேன் இதை. Okay, so of all known material, diamond has the most largest thermal conductivity. Third one, let me say that I have I have a good thermal conductor. Okay, I have a good thermal conductor. I'm just saying that I have a good thermal conductor. ஒரு மெட்டலை கொடுத்துட்டு இது வந்து சூப்பரா டெம்பரேச்சரை கண்டக்ட் பண்ணும், ஐ மீன் ஹீட்டை கண்டக்ட் பண்ணும் அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டேன். அண்ட் அதே மெட்டீரியலை என்னால் எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்ட் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ண முடியுமா முடியாதா? electrical conductivity connector. Can I say, or else I will say that I will add a word, all. Ella nalla thermal conductor, all good thermal conductor. Can I treat it to be a good electrical conductor? It is, there is no possibility. I will say why. Okay, I will give you the reason. It's not. See, example you can take diamond. See, first of all, thermal conduction eppadi nadakudhu? How thermal conduction is happening? Through free flow of electrons and lattice vibration. Okay, and how electrical conduction will happen? Only because of flow of electrons. Only because of flow of electrons. A material can be a good thermal conductor even if there is no flow of electrons. Flow of electrons ஏ இல்லாம வெறும் lattice vibrationால மட்டுமே என்னோட மெட்டீரியல் thermal conductor இருக்கலாம். Example, diamond, best example which I have, where there is no flow of electron, but still what is that? It is a very good thermal conductor because of lattice vibration. Okay, but diamond cannot be a good electrical conductor. In fact, it is an insulator. It can never conduct heat. Sorry, it can never conduct electricity because there is no free flow of electrons. Okay, so the non-metal free flow of electrons illa, adala electricity conduct panna mudiyadhu. Okay, right? So all good thermal conductors are not electrical conductor. But what about vice versa? Can I say all electrical conductors are good thermal conductors? All electrical conductors, can I say all electrical conductors are good thermal conductors? Yeah, of course, yes. Because electrical conductor, they are conducting because of free flow of electrons. Then obviously it has to be a good thermal conductor. Okay, so vice versa true, but this is not true. Okay, they may or may not be. Okay, all good thermal conductors may or may not. Okay, any doubts here? Fine. The table copy பண்ணிட்டீங்கன்னா just note and போட்டுருங்க. Note below the table. Below the table, note. A good electrical conductor. A good electrical conductor
is always a good thermal conductor. A good electrical conductor is always a good thermal conductor, but a good thermal conductor need not be but a good thermal conductor need not be always a good electrical conductor. Need not be always a good electrical conductor. Need not be always a good electrical conductor. Okay. Next point. The thermal conductivity of diamond. The thermal conductivity of diamond is the highest of known materials. The thermal conductivity of diamond is the highest of known materials. This is because diamond has, I will repeat it, thermal conductivity of diamond is highest of known materials. Known materials. This is because diamond has highly organized. This is because diamond has highly organized crystalline structure. This is because diamond has highly organized crystal structure. In bracket, more vibrational energy. Highly organized crystal structure, in bracket, more vibrational energy. That's it. In the point to note pandrunga. Solids greater than liquid greater than gas. Thermal conductivity. Okay, in the range வந்து ஒரு ஐடியா we need. Okay, so எது அதிகமா இருக்கு எது கம்மியா இருக்கு காப்பரோட சில்வர் ஜாஸ்தியா கோல்டு ஜாஸ்தியான்ட்டு இட்ஸ் ரெக்வயர்ட். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிம்பிளா சொல்லணும் அப்படின்னா என்ன மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க, லைக் I will try to frame it. First copy it. Okay, I will just say. See, for example, I have a, what is that? I have a water bottle, maybe. Okay, a water bottle which has cold water. It has cold water in it. Okay, and I have another water bottle that is also having a cold water. ரெண்டுமே வந்து ஒரே டெம்பரேச்சர்ல தான் இருக்குன்னு வெச்சுக்கோங்க. ரெண்டுமே வந்து 5 degree Celsius, very cold. ரெண்டுமே 5 degree Celsius தான் இருக்கு. ரெண்டு வாட்டர் பாட்டிலுமே 5 degree Celsius. One is made up of silver and another is made up of aluminum. Okay, one is made up of silver, another is made up of aluminum. And நான் இப்ப சில்வர் வாட்டர் பாட்டில் ஒரு ஹேண்ட்லையும் அலுமினியம் வாட்டர் பாட்டில் ஒரு ஹேண்ட்லையும் வச்சேன் அப்படின்னா which like both are maintained at same temperature. Okay, both are maintained at same temperature. Understand the question properly. Both are maintained at same temperature. One is silver, another one is aluminum. I'm keeping aluminum here, silver here. Okay, so எந்த கையில அதிகமான chillness ஃபீல் பண்ண முடியும்? Okay, in which hand I will feel more chillness, more cold. ரெண்டுத்தோட டெம்பரேச்சர் சேமா இருந்தாலும் சில்வரோட thermal conductivity ஜாஸ்தி. Okay, சில்வரோட thermal, because this you would have observed it, but சில்வருக்கு அலுமினியம்க்கு அப்சர்வ் பண்ணிருக்கீங்களான்னு தெரியல. பட் சில்வர் வேற ஏதாச்சும் கிளாஸ் wool அந்த மாதிரி கம்பேர் பண்ணா நல்லா you will able to feel it much difference, or else just forget about this. இங்க தொடும்போதும் இருக்கிற டெம்பரேச்சர் டிஃபரன்ஸ் இருக்குல்ல, பட் கம்ப்ளீட் அட்மாஸ்பியருமே வந்து ஒரே டெம்பரேச்சர்ல தான் இருக்கு. Okay, but still you will able to feel the temperature difference when you are touching it. The reason is thermal conductivity.
சின்ஸ் சில்வருக்கு தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டி ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்படின்றனால நான் என்னோட ஹேண்டை வச்ச உடனே என்னோட ஹேண்டில் இருக்க ஹீட்டை டக்குன்னு அப்சர்வ் பண்ணி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணு. ஓகே, இட் வில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் குவிக்லி. Heat transfer capacity is thermal conductivity. So now when I keep my hand in silver, it will absorb the heat of my hand and then it will absorb and then it will transfer. So kaila enoda temperature drop irukum, so I will able to feel more more cold. Okay, compared to silver, aluminum oda heat transfer capacity kammi, adala enoda coldness vandu kammiya feel pannuven. Okay, ரீசன் தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டி ஜாஸ்தியாக தான் இருக்குது. பட் என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டி ஜாஸ்தியாக இருக்கிறனால ஹீட்டை அப்சர்வ் பண்ணிக்குது என்னோட ஹேண்ட்ல இருந்து. ஓகே, அந்த மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் வந்து எக்ஸாமில் கேட்க மாட்டாங்க, இன்டர்வியூவில் கேட்பாங்க. பட் யூ நீட் டு நோ த ரேஞ்ச், அப்ராக்சிமேட் ரேஞ்சஸ். அட்லீஸ்ட் ஓரளவுக்கு நல்லா தெரிஞ்ச மெட்டீரியல். இந்த மெட்டீரியல் இல்லாமல் சில மெட்டீரியல்ஸ், அடிஷ்னலாக சில மெட்டீரியல்ஸ் நான் கொடுக்குறேன் when we are going for problems. Okay, shall we proceed? Liquids and gases alone I will complete it, and even thermal diffusivity. அதுக்கப்புறம் பிரேக் போயிட்டு வந்து டெஸ்ட் எழுதுறீங்க. Thermal conductivity of liquids. See, for liquids, from experiments we found that thermal conductivity of liquid is directly proportional to density to the power of 4/3. Okay, density to the power of 4/3 ki directly proportional. So what will happen if my temperature increases? First, density will decrease, no doubt. And as density is decreasing, my thermal conductivity of liquid will decrease. Avladhaan. It's romba straightforward, nothing else. Okay, just copy this. So coming to liquid as concerned, temperature increase ana thermal conductivity எப்பவுமே குறையும். Reason density decrease ஆகறனால. Okay. See, coming to conductivity of thermal conductivity of gases, it is going to be dependent on collision of molecules. Okay, more is the collision, more will be the thermal conductivity, more will be the molecular momentum transfer. Okay, molecular momentum transfer பத்தி again detailed நம்ம அப்புறமா பார்க்கலாம். fluid mechanics it's a detailed topic, but general ஒரு ஐடியா வந்து collision ஜாஸ்தியா இருக்கும். Okay, ஜாஸ்தியா இருந்தா thermal conductivity ஜாஸ்தியா இருக்கும். Right. Now this is from chemistry. Okay, so from kinetic energy theory, kinetic energy in general, kinetic energy is half into mv square, mechanical kinetic energy. Okay, இதே chemical kinetic energy is 3/2 into k into t. K வந்து Boltzmann's constant. Okay, இது constant and I'm going to take for a fixed mass. My velocity is going to be directly proportional to, that is velocity square is directly proportional to temperature. So what happens if temperature increases? Velocity of molecules will increase, and if velocity of molecules increases, kinetic energy will increase. Okay, that also we can add, no issues. But I want another point, velocity, collision will increase. That's important. Collision will increase. Okay, so temperature increases, kinetic energy or velocity of the molecules will increase, and collision will increase, and this results in increase in thermal conductivity of the gases. Okay, solids பொறுத்த வரைக்கும் metals இருந்தா temperature increase ஆனா thermal conductivity decrease ஆகும். Non metals temperature increase ஆனா thermal conductivity increase ஆகும், and liquids increase ஆனா decrease ஆகும் because density decreasing. இங்க collision ஜாஸ்தி ஆகறனால என்னோட thermal conductivity அதிகமா தான் ஆகும் கேஸ்ல. Okay. Okay, I have one more point, last point. See, generally molecules
generally materials which is having less molecular weight. Okay, the one which is having less molecular weight will be having higher velocity. Okay, molecular weight கம்மியா இருந்தா velocity வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கும். And if my velocity is more, what I can conclude again? Thermal conductivity of gas will increase. Okay, so less molecular weight materials அப்படின்னா example hydrogen, helium. Okay, so hydrogen வந்து 2 H2 க்கு 2, ஹீலியமுக்கும் வந்து 2 தான். Okay, right. H க்கு வெறும் ஒரு molecule of H க்கு வந்து 1, ரெண்டு molecule வந்து 2. Okay, so for lesser molecular weight materials velocity will be high and thermal conductivity will also be high. Copy this.